Being the convener, this is an absolute honor and privilege for me to welcome you all to today's bilingual webinar titled Tagore Stories Revisiting the Structures and Meanings, organized by the Department of English of Coach BEHAR, PANCHANAN BARMA University. Firstly, I would like to convey my sincere regards to Dr. Devkumar Mukhopadhyay, the Honorable Vice Chancellor of Coach BEHAR, PANCHANAN University, for presiding over this webinar. And we also feel privileged to have with us three eminent resource persons, Dr. Dipankar Roy, Dr. Gautam Ghoshal, and Dr. Nafisa Islam. Now, I would like to request the Honorable Vice Chancellor, Dr. Devkumar Mukhopadhyay, to please deliver his inaugural speech. Over to you, sir. Thank you, Soikat. Thank you very much. I think Department of English is going to organize one webinar, this webinar on Rabindranath Tagore, right? Revisiting of short stories and novel, I think, so far. I can remember. Right, Shogat? Yes, sir. It's Tagore Stories Revisiting the Structures and Meanings. Yes. Actually, last few days I am facing net problem. So I have to keep here some alternative arrangement. Off and on, virtually I am facing load shedding. Naturally, what happens? No, the conventional internet line goes out, and alternative line I have to arrange. However, I have to bear with it. Thank you very much for inviting me in your webinar, especially Tagore's on Tagore stories. Being a student of economics, virtually I am a good reader of Bengali literature since my childhood, rather boyhood. And every person who is speaking in Bengali, I think she is virtually being grown up with Rabindranath Tagore, with joy and sorrow, with pain and uh, um, in our all the virtually emotional moments, Rabindranath stands behind us, with us, and virtually we get some shelter in his writing. Uh, Naturally, also, as a good reader of Bengali literature, I got the opportunity to read some novels, some short stories, poems, dramas, and all these things virtually. And as because I have to say something, so again I have gone through some things. That is what I virtually read at the time. But uh, uh, you already invited some well-known speakers will be delivering today. They are thoughtful lectures and thought-provoking lectures. And on behalf of this university, at the very outset, I express my sincere thanks for joining this webinar organized by the Department of English and spending your valuable times. All the resource persons, they have spared their valuable times and they are here today for the help of our students, our teachers, and all the interested persons on Tagore's literature. And it's really nice. Virtually, we are all confined in the house and home.
without extreme necessity, do not go out of home, like persons like me who is above 60, and we are very much cautious about these things. And off and on, I do listen to the Rabindranath Tagore song almost every day. That gives me pleasure and joy also. Virtually, just I like to say a few words on the short stories and novels of Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore virtually touched upon almost all the parts of literature, uh, from poem, poetry, to novel, to drama, uh, all these things except Mahakabya. Otherwise, already he touched all these parts. And one day, our Bengali teacher, Salim Box Bondor, was telling in a very beautiful manner that number of pages that he composed in his total lifetime is really difficult on part of a person to read out. So really so. And except literature at that time, virtually he was involved in so many activities, what not. And he tried to do some business also, incurring huge amount of loss. And already you, the persons who are involved in literature, you know it, the life of Rabindranath Tagore. And he had to look after the jamindari of his state, Shiraidaho, all these things. And he tried to do some business also. He had to borrow some money from some traders. All these things are, so many facts are there. And he was not a person who always dedicated himself to the literary works. Except literary works, he had involvement with so many parts also. And he had a very close relation with Tripura Maharaja, and virtually in one novel that influenced this Tripura dynasty also. So whatever it may be, virtually in short stories, the main thing is feature, that is singleness of aim and singleness of action. That is the main feature of short stories, you all know. And Rabindranath Tagore himself divided short stories and big stories when he was working on these things. And not about exactly 91 short stories he composed out of that one, virtually. Some critic told that, or was of the opinion that the first short story that he composed was not a story, rather a fact. Otherwise, at that time, what happens, no? There were so many periodicals, magazines that were published at that time, and serially stories of Rabindranath Tagore were published in these periodicals, one after another, we know it. And critics and writers virtually divided a number of parts in his short stories, rather. And first short stories, that is published short stories, was Ghater Kotha. And the last short stories that was published exactly in 1941, that is Mussolinir Golpo. That was the last short stories he composed. The long span of time, virtually, he devoted in his life for Bengali literature. And if we just 100 years, after almost 100 years, we are revisiting. And still now, Rabindranath Tagore is very much relevant in our literature, today's literature. And one time, when critics starts criticizing that Rabindranath Tagore has become backdated, that time he wrote Shesher Kobita, a beautiful Nitol Premer Galpo and love story. And
that is combination of poetry, prose and poetry, a beautiful combination of prose and poetry, Shesher Kavita. Almost all the romantic persons who are romantic in nature did not read Shesher Kavita. It's really difficult to find any person who is romantic and he did not read Shesher Kavita. I did not find, at least I did not find any person. So what I was virtually telling about the short stories, there were critics virtually divided some parts regarding his short stories. That is the introductory part, which is called Suchana Parvo. After that, it is Hitobadi Parvo. After that, virtually, then it comes the Sadhana Bharati Parvo. There is all these parts are related with the some magazines and periodicals that were published at that time. And in every part, there are some short stories. And virtually, sometime that that influenced his short stories different in different way. For example, between 1903 and 1911, he composed 5 short stories. And all these short stories were highly influenced by his novel, because at that time he was involved in writing novel. That is Chokher Bali, Naukhadubi, Gora. These novels were composed between that time, that is 1903 and 1911. Between this time period, these famous novels were written by Rabindranath Tagore. And during this period, the number of short stories he composed were directly influenced by his novel. So all these things virtually, so many things virtually influenced his writing. I think আমি বোধহয় অনধিকার চর্চা করছি, আমি লিটারেচারের লোকই না, স্টিল আমার যেহেতু একটু ইন্টারেস্ট আছে, দ্যাটস ওয়াই আই ওয়াজ টেলিং অন দিস থিংস. After that, if you see the novel part, they are also, critics divided total novel in 4 categories virtually. And in novel part, there are virtually 4 categories. In first category, there are some novel that is Karuna, though it was not published in book form. Bau Thakuranir Heart, Rajoshi. That is total 13 novels he composed. Out of that, 12 novels were published. And in the first part, Bau Thakuranir Heart, Rajoshi. In the second part, that is Chokher Bali, Naukhadubi, Gora. Third part, Choturango, Ghore Baire, Jogajok. In fourth part, that comes the Shesher Kavita, the most romantic and my favorite one. And virtually, in all the novels, virtually, some things are there, some influence were there, or some things were there. For example, just before completing my virtually, today I am not a speaker or I am not a research person, so I should not extend my lecture beyond the boundary of my jurisdiction. Only just I'll conclude my lecture by mentioning 1 or 2 things. That is, for example, I am telling one regarding one thing, that is, for example, I am telling about Tripura dynasty. And Tripura royal family influenced Tagore's composed Rajoshi. Rajoshi, the novel Rajoshi, was completely influenced by the Tripura dynasty. Gora is another novel, which is a very big novel. And it depicts the various customs of Brahmo and Hindu. Brahmo and Hindu. Customs of Hindu religion, Brahmo religion, it was virtually, Rabindranath wanted to paint these pros and cons of these 2 religions, and virtually about the love of his motherland also was
depicted in novel Gora. Ghore Baire. Ghore Baire was composed considering the time frame. Ghore Baire time frame was 1905 and 1911, which was virtually earmarked as the one freedom movement, that is Bongo Bongo Andolon, against the Bongo Bongo Andolon. On the backdrop of Bongo Bongo Andolon, he composed this novel. And Tagore actually was of the opinion that regarding the freedom movement, virtually he had his some own idea. And in Ghore Baire, virtually what we see, there are two characters. That is one Nikhilesh, another is Sandeep. And in their interactions, in their mindset, in their activities, he wanted to, especially Nikhilesh, he wanted to reveal his mindset to the readers. So Rabindranath is like a sea. Rabindranath is like a sea. So it's really difficult to finish Rabindranath in one life. And on the just like in the initial stage, what I told, that is Rabindranath, to enjoy Rabindranath, it is better for a person like me, non-technical person like me, to accept Rabindranath as a friend in all the emotional gestures of one person's. When you are happy, Rabindranath is there. When you are getting some pain, yes, Rabindranath is there. When you are in a very joyful mood, Rabindranath is there. Tata thai thai, tata thai thai. So, one person, non-technical person like me, to accept Rabindranath as a friend in all the steps of life, Rabindranath is such a person who plucked up courage to paint the extramarital affairs at that time period, and triangular love in so many novels, at least 2-3 novels, Trikon Prem, Chokher Bari, one important. It has been virtually made one movie almost every day. We can see it in the movie. Chokher Bari, a famous one year. So all these things, for one non-technical person also, we can say so many things on Rabindranath Tagore without much reading or without much studying. But critically, or time to lastly, what I should conclude by saying one thing: almost after 100 years, this is the right time to revisit Rabindranath. This is the right time to revisit Rabindranath, as because in the changing time frame, we have to revisit to Rabindranath, and how far Rabindranath is relevant, how far Rabindranath is helpful, how far Rabindranath is active in the literary world, and in the literary activities of all these persons who are involved directly in teaching, in studying, in writing, all these things. So I think Department of English, especially Soikat, I express my sincere thanks to Soikat for choosing this type of beautiful topic, that the time that has been chosen for revisiting Rabindranath, in my consideration, in my opinion, this is the right time for choosing this topic. Thank you very much. Once again, I express my sincere thanks to all the resource persons, as because they have spared their valuable time for our university, for our teachers, for our students, for our scholars, and also all the persons who are today listening this and seeing this webinar.
for them. And also I express my thanks to all the faculty members of English and to my dear students who are today in this webinar. And I'm sure, especially students and scholars, they'll be benefited from this today's webinar. Thank you very much. And also, Shoikat, I have to inaugurate another webinar virtually after 5-10 minutes. So if you kindly give me permission to leave after 5-6 minutes, I'll be happy. Thank you very much. Thank you all. Yes, sir. Sure, sir. Thank you so very much for your inaugural speech. Now we will have our opening address by Dr. Dipankar Roy. He is an associate professor of the Department of English, Vishwabharati, and the title of his talk is Stories and the Art of Storytelling, an attempt to read select stories of Tagore with a little help from Walter Benjamin. Over to you, Dipankar. Dipankar, switch on your mic. Yes, am I audible? Yes, sir. Thank you, Shoika. Thank you so very much. I express my gratitude to the Department of English, PANCHANAN BARMA University. I'm very happy to be part of this webinar, and it's wonderful to see known faces after decades, after so many years. So it's my privilege. I'm also very happy for the fact that I shall be sharing the platform with my ex-colleague and also my teacher, Professor Gautam Ghoshal. And I'm also very happy for the fact that Dr. Nafisa Islam will also be one of the participants here. And I really believe, I strongly believe that this kind of bilingual webinars should be arranged once too often. I would have loved to speak in Bangla, but well, nevertheless, it's a very good initiative on the part of your department to make this webinar a bilingual one. So without any further delay, let us just go straight to my presentation. Just give me a couple of minutes. Thank you for waiting. So, although Choikot has already informed you about the title of my presentation, but I thought the title was too cumbersome, so I have shortened it, and this is how it stands now. But as you can see from the opening slide, that my approach would remain by and large the same. I shall try to divide my presentation into two equal halves. Mind you, this is going to be a very tentative approach. I have never tried something like this before. In the first half of my presentation, I shall try to read Walter Benjamin's essay titled The Storyteller, Reflections on the Works of Nikolai Leskov, which was published in 1936, around the same time when Benjamin was also writing his very, very famous essay called The Work of Art in the Age of Technical Reproducibility. Right, so my first half of my presentation will comprise a close reading of Benjamin's text, and in the second half of my presentation, I shall try to use the tenets developed by Benjamin in this essay to untie a few texts, a few stories of Tagore. So please bear with me if my attempt does not turn out to be very interesting, but let's see how it goes. Right, so of course, many of you must have
come across this essay. This essay is included in a hugely popular anthology called Anthology of Benjamin's Writings, titled Illuminations. And in the essay, Benjamin introduces stories and the figure of the storyteller in contrast to certain other kinds of modern developments in the world of journalism and literature. He categorically places stories as opposed to what we commonly call as short stories and novels. Right, for Benjamin, the art of storytelling is something that is fast disappearing, and the full meaning of storytelling, according to Benjamin, is visible in its very act of disappearance. And Benjamin cites certain reasons behind its gradual diminishing situation. For him, one of the reasons why storytelling is becoming a vanishing art is because of the arrival of the newspaper. Newspaper, which is built upon the principle of supplying information which are verifiable instantly. Whereas the art of storytelling, according to Benjamin, is the special ability to exchange experiences. And the man, according to Benjamin, is robbed of his experience, and experiences passed on from mouth to mouth is the source from which the storytellers of the past have drawn. And Benjamin makes distinctions between two kinds of storytellers. You see, so the first point that I wish to drive home is that Benjamin sees the advent of modernity as the era in which the art of storytelling was coming to an end. But just like the decline of the aura in oratic art after the arrival of the mechanical reproduction, similarly, storytelling as an art form shows all its qualities in its fullest sense when it is in the process of disappearing. And Benjamin makes distinctions between two kinds of storytellers. So, and the storytellers, according to him, are senior members of a closed community who are the resident tillers of the soil, who tell stories from their own experiences of the past times, and the trading seamen who would go from one place to another and would bring back home stories. So these are the two primary sources of stories, according to Benjamin: stories from faraway places and lore from the past. And according to Benjamin, these two kinds of stories achieved their fullest status during the Middle Ages, during the mixing of craftsmen and tradesmen and people in their meeting points, right? So storytellers would try to not merely tell stories, according to Benjamin, but they would have counsel for the listeners. So storytellers would have an orientation towards practical interests. Storytellers, for Benjamin, an ideal storyteller is a man who has counsel for his readers. And the communicability of experiences is decreasing in the modern age, and storytellers consequently are losing their power. And for Benjamin, the primary objective of the storytellers would be to offer counsel woven into the fabric of real life, which he calls wisdom. And this decline of storytelling actually happened because of the rise of the novel in modern times.
and the rise of the popularity of books, the printing press, and the rise of the middle class. So all these factors contributed to the decline of the older form of art of storytelling. And Benjamin finds a fundamental difference between the stories which would get circulated from one storyteller to another and the novels, in the sense that the novel would most often comprise an alienated individual as the hero, whereas the stories would have community knowledge, collective experience, and there the instrumental rationality of the Enlightenment would sometimes not figure. Most marvelous things would be told with greatest accuracy. And one hallmark of a good story is that the storytellers would not offer any clear-cut interpretation. So storytellers would preclude psychological analysis in their stories, and the reader would be, the listeners as well as the readers would be able to be in a position to draw their own conclusions, their own interpretations. So this is most important, the distinction between stories as packages of wisdom, counsel, and newspapers thriving on supplying information. And one very important observation that Benjamin makes in this essay is that a story does not expend itself. It preserves and concentrates its strength and is capable of releasing it even after a long time. So that is probably why we go back to stories, old stories, again and again, because stories, ideal stories, perfect stories have the potential to come up with newer meanings in different ages. This would be very relevant when we shall enter into the world of stories of Tagore. Now, another important factor that we need to notice is that the storyteller actually forgoes all kind of psychological shading, and the greater becomes the story's claim to a place in the memory of the listener, the lesser is the psychological analysis. So this is how the story would find a place in the memory of the listener. So listener ideally would gather skills to turn into a storyteller. So it is like a kind of chain-like movement. It's like a perfect act of storytelling triggers of domino effect. The listeners would also turn into storytellers. So listening and retelling would keep on happening. The storyteller would turn his own experience into a part of the listener's experience. And this is how the stories would get integrated into the experiences of the lives of the listeners. And stories, this is one very important distinction that Benjamin makes between stories and short stories. For him, stories belong to the oral tradition, a tradition which involves craftsmanship. Just like a good craftsman, like a good artisan, a storyteller very deftly creates a story. It is an artisanal form of communication. And as the stories move from one storyteller to another, we see the piling of thin layers in which the perfect narrative would be revealed through retellings. Be the story is rural in nature or maritime in nature or urban in nature, the story would be capable of releasing its strength after a long time. And storytellers tend to begin their story with a presentation of the circumstances
in which they themselves have learned what is to follow, unless they simply pass it off as their own experience. Right. So, but unfortunately, this requires disinterested attention to the stories of the storytellers. And Benjamin proves the fact that time has passed in which time would not matter, when people would have ample time to listen to a story in a leisurely manner. Modern man no longer works at what cannot be abbreviated. And this is where the distinction between the short story and the story lies. Short story is removed from this oral tradition. It does not permit slow piling of layers, and stories would also involve, according to Benjamin, certain forms of communication where the readers would participate in the action themselves. And in many stories, death would figure prominently. According to Benjamin, in the modern times, we have developed strategies to shun death, to avoid death. Death, according to Benjamin, there will be very few houses where rooms will actually be rooms where somebody had died previously. In the modern age, we have tried to, cordon off death. But in the older forms of communication, of storytelling, death is an important agency, and the storyteller borrows authority from death. And the person who is about to die would have an authority over his experiences of life the way the living person would never have. So memory would create a chain of tradition, a collective experience. And the storyteller gives faith with the possibility of death as an important agency. Right. Once again, we come back to the same point, is that the storyteller would also believe in a pre-modern understanding of nature. Storytellers would believe in a harmonious relationship with nature, which unfortunately in the modern age we do not most of the time often feel. Right. So now we come to another important factor which would take us to the world of Tagore stories directly, that is the close, intimate relationship with nature. Now, for Benjamin, there is a clear-cut distinction between almost like two watertight compartments. The novel presents the possibility of explaining the meaning of life, whereas the story, being a part of the collective experience, would offer good counsel or moral. Whereas the reader of the novel is isolated, the storyteller and the listener, they participate in a community experience. They're rooted in the people. Right. So now we gradually move on with this very brief understanding of Benjamin's essay, The Storyteller. Let us try if we can fit his scheme of things with the world of Tagore stories. Now, as our Honorable Vice Chancellor has already mentioned, yes, there are actually 91 stories or short stories, I don't know how to put it, which were published in 4 different volumes of Golpo Guccho. But Prashanto Kumar Pal's Golpo Samagro would also include texts like Lipika, She, and Golpo Shalpo, the texts which are not included in many discussions of Tagore short stories. And just as our Honorable Vice Chancellor has mentioned,
the period Sadhana and Bharati phase, which comprises the decade from 1891 to 1900, is the period in which Tagore's story writing abilities were at its prime. One can even say that this was the golden age of Tagore's story writing. And this was also the period, period in which Bengal as a whole was gradually entering into the phase of colonial modernity. So, sociologically speaking, this was the period in which we were moving from the pre-modern to colonial modernity. Now, I have uh, texts like Rajnaran Bosu's Shekal or Ekal, where Rajnaran Bosu talks about this transition. I also have a text like Rabindranath's Chele Bela in mind. Chele Bela, which was written in 1940, there the text begins with this particular sentence, Ami জন্ম নিয়েছিলুম সেকেলে কলকাতায়. So already we see during the 19th century, Bengal was witnessing the arrival of colonial modernity in a major way, but 1891, the period between 1891 and 1900 was in a way a transitional phase, right? And I have noticed that this was the phase in which Tagore has on more than one occasion used the figure of the storyteller. His use of the figure of the storyteller ultimately became rarer and rarer in the later parts of his career as a story writing. So, taking cue from Benjamin, I would like to see whether the arrival of modernity in Bengal had resulted in the diminishing of the figure of the storyteller in Tagore's works too. And one important thing I should mention before I enter into the discussions of actual texts is that the stories in which Tagore makes use of the figure of the storyteller are most often bracketed off as the stories of the paranormal, right? If you want to catalog Tagore's stories of the paranormal, you would most likely include 5 texts, along with Nishithe, Monihara, and Khudito Pashan. You would also include stories like Konkal or Master Moshai. But Master Moshai, the story does not have the figure of the storyteller in it, and Konkal, I think, although it has the figure of the storyteller in it, it is so sociological. The approach of the poet is so sociological, and the way he explains away everything, I do not wish to consider Konkal as a perfect story of the paranormal. So there is a close distinction between, there is a close connection, I should say, between Tagore's use of the figure of the storyteller and his creative urges to create the paranormal or the weird, or these days it is more fashionable to call these stories as the stories of the uncanny, right? So, and if you use the concept uncanny, I think one has to at least cast a cursory glance at Sigmund Freud's famous 1919 essay, The Uncanny. I do not have the time or the opportunity to discuss that essay as well, but there are certain features of the uncanny that Freud mentions in the essay, which I want to keep in front of us when we enter into the Tagorean world of storytelling. Now, as you can see on screen, according to Freud, everything that ought to have remained hidden and secret and yet comes to light creates a feeling of uncanny. And he uses the German word unheimlich. Unheimlich is, of course, refers to the English word unhomeliness. For him, unheimlich and heimlich are two sides of the same coin, where refers to the element of repression. And the uncanny feeling also gets created when a double or the doppelganger
is encountered by the self. The invention of the double becomes the harbinger of death in cases of the uncanny. And another important factor of the uncanny, feature of the uncanny that Freud identifies, is the possibility of repetition. When something gets repeated once too often, we get the feeling of the uncanny. Now, according to Freud, this is related to the principle of repetition compulsion of the unconscious mind. And unhomeliness or homelessness is another feature of the uncanny. And homes or houses, haunted houses, this draws our attention to the Gothic in a direct manner. Haunted houses also create a kind of uncanny feeling amongst us, and this homesickness is associated with particular homes, which Freud, in a breathtaking insight, compares with the fantasy of entering into the mother's womb being the ultimate home for the human cells. Right, so we have these yardsticks, these coordinates in front of us, and now we wish to enter into the actual discussions of the texts. The first text that I wish to take up is called Nishite. It is a very, very popular story. It was published in the year 1895, and it was published in the famous journal called Sadhana, which at one point in time Tagore himself edited. Now, many critics have found out some similarities with one story by Edgar Allan Poe. It's called Ligeia. But if you read Ligeia, you will find that there the figure of the storyteller is absent, and there the obfuscation of meaning does not operate the way it operates in Nishite. Nishite is a more complicated story, and Nishite becomes more complicated because of the presence of the storyteller, right? And the storyteller in Nishite is, of course, a zamindar, a person belonging to the landed gentry, who probably is a product of the permanent settlement that was in place in Bengal at that point in time. And this zamindar is the storyteller in the story Nishite. And in this story, we find a direct conflict between the pre-modern and the modern. In our scheme of things, Shekal or Ekal. Now, this Jamindar Dokshinaranjan Babu tells the story. It is very significant that he tells the story to a doctor in the middle of a night. He knocks at the door of the doctor in the middle of the night, and on entering, he is like the man possessed. He is like the ancient mariner of Coleridge's poem. He begins to tell about his own experiences. Right. Now, what is very significant in the story, the experience of his life that he shares with the doctor, the experiences throw up certain contradictions, certain almost binary opposites. One important element of his experiences is his conjugal relationship with his two wives. And simply because Dokshinaranjan Babu marries twice, he has got two wives. Some people draw this parallel between Poe's story and Nishite. In Poe's stories, also the storyteller marries twice, but here Dokshinaranjan Babu's marriage to his two wives throw up. These two marriages throw up the internal conflicts in the very institution of marriage itself. Whereas the first wife is just referred to as, she remains nameless in the story, and the second wife is given the name Monorama by Rabindranath. So Monorama represents Nobina or Ekele Mohila, Ekele Nari, and the nameless wife of Dokshinaranjan Babu represents Shekal, the older version of wife who would,
who would dedicate her entire life for giving care to her husband. So, but Dakshinaranjan Babu is cut between these two worlds. The wife offers, the first wife offers him affection and care. In fact, she's the one who brings him back from death because of certain illnesses. But Dakshinaranjan Babu's mind, looks for fresher pastures, for wife who would be a perfect companion in a companionate marriage. Now, a person with a weak resolution, falling for a married person, falling for another woman, is a motive that gets repeated in Tagore's world of fiction. In a story like Madhyavartini, or in a short novel like Dui Bon, the same motive is repeated once more. So the conflict between the pre-modern and the modern can be observed in the most private of all social institutions, that is marriage. And if you look at the other element where the contrast between the past and the present can be observed is the way medicine and treatment are presented in the story. When Dakshinaranjan Babu falls sick, he is treated by a brahmachari, with some kind of alternative medicines. But, when he suffers from some psychological problems, he goes to a modern day doctor. So we see a society where there are parallel ways of handling human bodies and treating human bodies. And the third element of the contrast between the pre-modern and the modern, I would say clash between the pre-modern and the modern, is the question of class. Dakshinaranjan Babu represents the older landed gentry, the particular class which is fast losing its importance in the changing scenario of the 19th century Bengal. Whereas, middle class people, professionals like lawyers, like school teachers, like doctors are coming to the forefront. And there are three locations in the text, in the story. One is a house near Boranagar, just on the banks of river Ganga. Then Dakshinaranjan Babu and his wife, they make a visit to Allahabad, and his wife is treated by a modern day doctor, allopathic doctor. And the last location is the natural setting of the sandbanks of the river Podda. Now, among these three locations, two locations are important for the portrayal of the class conflict, whereas the villas near the banks of Ganga were bought over by the landed gentry in the 19th century, and most of the time the zamindars would stay in these houses. They would, for all practical purposes, would remain absentee landlords, whereas Allahabad, Kanpur and other parts of India would be locations where professionals like doctors or lawyers, Bengali professionals like Bengali doctors or Bengali lawyers would go over and would make their mark. Right. So once again, from the point of view of the location, we see the contrast between the pre-modern and the modern. Now, as the very title of the story suggests, there is a direct binary opposite that is created, almost a direct set of binary opposite that gets created in the story. The night time, when all those marvelous incidents take place, Dakshinaranjan Babu feels afraid, whereas the daytime is the time of reason, when everything becomes clear. Right. So here also we see like a marvelous practitioner of the older form of storytelling. Tagore chooses night time as the temporal location where the blurring of the reason and the unreason would take place. And to follow another principle from the essay of Benjamin, death in this story, it is located. It is given the center stage. Death of the first wife,
And when the first wife dies, she you know makes a gesture, a very gallant gesture, to hand over Dakshinaranjan Babu, whom she has loved dearly, to his future wife Monorama, and with a great degree of composure and wisdom. So death in this story also suggests a particular kind of wisdom which is communicated by the storyteller. And if you read the story carefully, you will find that a particular incident happens twice at very critical junctures of the text, where Dakshinaranjan Babu makes a confession both to his first wife as well as to his second wife that he will never forget them. So this compulsion to repeat also creates a sense of mystery, sense of the marvelous, and in Freudian terms, a sense of the uncanny in the text, right? And nature in this text takes the role of the uncanny, in the sense, the vast expanse of the natural setting, creates the perfect backdrop for the breaking down of the reason and the unreason. And the modern man who has lost the power to have an organic relationship with nature, becomes afraid of the raw and powerful face of nature by encountering the raw and powerful face of nature. So natural setting also contributes a lot to the setting of the marvelous in the story, and the creation of the uncanny effect also stems from this fact that nature is presented as an inscrutable force. And of course, last but not the least, is the abnormal psychology, that is recorded in the text, is never explained away by Rabindranath. We do not know for sure whether it is the particular aberration in the mind of Dakshinaranjan Babu that makes him experience certain uncanny incidents where there is the cry, okay, 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 go, this cry that is heard by Dakshinaranjan Babu. And he also happens to have visitations from the apparition of his dead wife. Whether these experiences are actual incidents or these are all but hallucinations on the part of the observer, this particular explanation is not given. And like a marvelous storyteller, Tagore withholds the ultimate meanings of the text, right? And that not only creates the feeling of the uncanny and increases its power, but also, I think, makes Tagore a perfect storyteller, a storyteller who is adept in the art of storytelling that was becoming a vanishing art. Now we move on to another short story, which I would refer to as a story because of the presence of the storyteller. This was written in 1898, and it would be very interesting to note. And if you, I get the information from Prashanta Kumar Pal that this story Monihara was, narrated to the Maharani of Cooch Bihar when Tagore visited Darjeeling, and it was told orally. It was composed orally. The first draft of the story was composed orally before it was written down. And here we see the storyteller happens to be not somebody from the landed gentry, but somebody who is the modern professional, a nameless village schoolmaster. But here also we see the same pattern gets repeated. The storyteller shares experiences which are from the bygone days. A story that involves two generations. Durga Mohan, the uncle of Honi Bhushan, the hero of the story. Honi Bhushan
represents the Western educated bilingual, modern day Bhadralok, who knows how to speak in a perfect manner, and who, wants his wife to be his soulmate, right? And one who wants to give adequate freedom to his wife. So Phoni Bhushan that way is, I would say, a replica of the late latter day character that Tagore created in Home and the World in the form of Nikhilesh, right? So Phoni Bhushan is a precursor of Nikhilesh. Phoni Bhushan does not know how to, exert his power over his wife. But his Jatha Moshai, Durga Mohan, being a member of Shekal, would have a conjugal life quite peaceful in nature, because he would be then an archetypal husband of yesteryears. But Phoni Bhushan finds it difficult to get solace from his conjugal relationship. And Moni Malika, his wife, is caught between the two worlds. Moni Malika is trained to be an ideal housewife by her parents in the older manner. But when she becomes the wife of Phoni Bhushan, she realizes that Phoni Bhushan has a different kind of image of the wife in mind. So Moni Malika does not reciprocate to Phoni Bhushan's modernizing tendencies, modernizing projects, right? So she is caught between the two, and the ultimate result is that instead of loving Phoni Bhushan or anybody else, she is a childless woman, mind you. So instead of loving anyone in particular, she falls in love with her jewelries, her ornaments, and she develops what in today's parlance we would call commodity fetishism, right? So, and in this text too, we see, in the midst of all those paranormal experiences that Phoni Bhushan undergoes, the 3 nights where his dead wife makes a visit, 3 different nights. If you look closely at these 3 nights, descriptions of these 3 nights, you will find that Phoni Bhushan, as a wealthy member of the village community, and modern, of course, trained in modern education system, he is unable to take part in the village festivities that go on throughout the first 2 nights, the village religious festivities. So the villagers, all the villagers, the rest of the village takes part in the collective experience of religious festivities, but Phoni Bhushan remains trapped in his house, in his rather palatial house, as an alienated individual. So once again, we see the pre-modern or the non-modern, conflicts with the modern, right? And when, in the end, at the end of the story, this story also ends in a very ambiguous manner. The village schoolmaster realizes at the end of the story that the story that he has narrated to the stranger is none other than Phoni Bhushan himself. And Phoni Bhushan, by giving out the information at the very end of the story that the name of his wife has been not Moni Malika but Nritya Kali, it creates a completely topsy-turvy situation. The entire fabric of the story, falls apart. So once again, we see the ending of the story, like the story in Nishite, the ending of the story Monihara is also extremely inconclusive in nature. Tagore does not explain away the mysteries. He leaves it to the reader to, take part in the experience of not so normal incidents that are recorded in the text, right? So the house that way in which Phoni Bhushan returns after a decade or so, the house which at one point in time was his happy home, would become a location of the uncanny, where he would become
afraid of the presence of his dead wife. Right. So from Monihara, we move on to the last story for today's discussion. I'm not going to discuss this story in detail because I know that my teacher, Professor Gautam Ghoshal, would also make a presentation of this story. But just to complete the project of presenting Tagore's uncanny stories to you through the presence of or the critical role played by the storyteller, as developed by Tagore in his stories, I, in a very brief manner, would discuss Kudito Pashan. Kudito Pashan was composed between Nishithe and Monihara. It was composed in 1895, and some critics have found similarities with a story written by Théophile Gautier. It's called The Mummy's Foot. It was published in 1840. But once again, if you read the story, Gautier's story, you will find that there is no storyteller. Tagore, in Kudito Pashan, gives a very crucial role to the storyteller. In fact, the structural pattern of Kudito Pashan is similar to the structural principle of Chinese boxes. You know, you open one Chinese box and you find another Chinese box inside it, and you keep on doing that. So this story also has got this Chinese box like structure, tale within a tale, you know, and most of the tales remain inconclusive. And in this text, we find the inescapable cultural bind between the pre-colonial India and colonial modernity. The storyteller in this story tries to share the experience of not 1 or 2 years, but the experience of 250 years, right? So the collective, the span of the collective experience that is created in this story is huge. And there are different temporal frameworks that are in operation. Once again, we see in the story the important presence of the modern middle class in the form of a tax collector. The tax collector who is the storyteller in the story. And the tax collector's world is well within the clock time, the calendrical time of colonial India, the time of here and now. You know, he has to attend to a lot of responsibilities during his office hours, 9 to 5 job. You know, he is engaged in a 9 to 5 job. So the time of here and now is a very important temporal dimension in the story. But this time is juxtaposed with a completely different time frame, with a completely different kind of temporality. The time of the stories of Arabian Nights, you know, the time that gets unleashed during night time in that Shahi Bagh palace, right? And not only that, almost like each furniture of the palace, each room of the palace, in each stone of the palace is loaded with the temporal features of the bygone years. So this is what Mikhail Bakhtin would call the castle time, you know, in the Gothic chronotalk. Bakhtin's formulations of Gothic chronotalk would include the castle time. That's a completely different kind of temporality. So you have time of here and now, of the present, of the modern, time of the non-modern, time of the medieval in the form of the Gothic, and you also have the cosmic time. You know, the entire drama that takes place in the life of the tax collector happens under the close observation of those stars that shine in the distance. So the presence of the cosmic time, or what historians like Brodel would call, you know, these days we sometimes refer to deep time. So cosmic time, deep time, or longue durée. So this is a huge temporality that is present in the story. So Tagore plays with different kinds of temporalities, and the storyteller's figure, is instrumental in
creating these different kinds of temporalities. But at the heart of the story, the very famous Robindra Samalochok, Tapobruto Ghosh, would not categorize this story as a story of the uncanny, but for Tapobruto Ghosh, Kudito Pashan at the end of the day is a love story. It showcases a middle class individual's longing for love, and we have noticed in our slide on Freud's The Uncanny that longing for love or homeless feeling for love, one who is not outside, one who is not in love is somebody who is homeless. So this longing for love is a longing for home, and here the tax collector's experiences occur in a situation where he's far away from any kind of bonding of love. He's far away from he is far away from his dear and near ones from his family. He works with the Nizams in Hyderabad, and all the actions of the story takes place in a place called Barich, which is somewhere in the Deccans, in the southern part of India. So here, middle class individuals' longing for love results in the splitting of the self. The double or the doppelganger of the tax collector is presented in the story, where during night time he wants to assume a different kind of persona. His repressed desires, his repressed self, comes to the surface. The self of the tax collector encounters his other in the form of the nighttime persona. So once again, we see in the story that the storyteller has a compulsion to repeat the story, and story moves from one storyteller to another. There is, of course, different storytellers. There are two storytellers in the story instead of one, but the storyteller and his storytelling, like a cycle, never-ending cycle, keeps on happening in the text, and the stories remain incomplete in the end. The stories are inconclusive, just like Nishite, just like Munihara. Tagore is not at all interested in disclosing whether the experiences of the protagonists in all these three stories are for real or they are nothing but the hallucinations experienced by the individuals. He does not disclose, he does not end these stories with any sense of finality, and that is the hallmark of a good story, and that is probably why we go back to these stories again and again. And in the end of the story, I have come almost to the end of my presentation. In the end of the story, we have the refrain of a character called Meher Ali, who gives us the counsel that sab jhoot hai, all is false, right? Meher Ali's presence, brings back to the world of reality, not only for the storyteller, the tax collector, but also his listeners and also his readers like us who read the story, so that there, takes place a rupture between the fantasy world of Arabian Nights in the story and the actual historical setting of colonial India, right? So just like the counsel, which is the hallmark of a good story, according to Benjamin, of the stories presented by the storytellers, Tagore's stories, Tagore's stories of the uncanny, takes us to a world, bygone world even, which where storytellers would reign supreme, and the feeling of living in an organic society would somehow exist. But after that, if you read the stories that Tagore wrote afterwards, especially during his Shobuj Patra phase, you will find his stories have become more like short stories, snippets of life, snippets of modern life. And interestingly,
the figure of the storyteller has vanished completely. But before I end, I must also mention that the storyteller makes a comeback in Tagore's world of fiction, and this comeback happens at the very end of his writing career, when he decided to write completely new kind of texts for children. Texts which most often are associated with the absurd or with the fantasy literature, but I find these texts to be extremely philosophical in nature, texts like She or Golpo Sholpo, where the storyteller, through the figures of Dada Moshai and others, would make another comeback, and the provincialization of the instrumental rationality of enlightenment principle would take place through the tellings of stories by Dada Moshai to young girls like Pupe, to end with Jürgen Habermas's words, instrumental rationality should be counterpointed by the development of communicative rationality, which would once again replenish the life world, which has become impoverished because of the incomplete project of modernity. Thank you. Thank you so much, Dipankar Da, for such an enlightening talk. So I expect questions from our faculty members, research scholars, and our participants. If you have any questions, you can write your questions on the chat box. I can convey your question directly to our resource person, Dr. Dipankar Roy. Dr. Shamasda, do you have any questions? Yes, please ask. It's not a question. What amazed me was the structure of the presentation and the way that the arguments were built and the instances were substantiated. What strikes me, and I think I need a kind of a comment from the original presenter on this, is when we talk about the uncanny, or let's put it like familiarity with difference in permutation, familiarity with the haunt of non-familiar, or a familiarity of something that should have been rather repressed. And when we talk about the function of the story as an organically fused into the community figure of narration would narrate and exchange the experiences, isn't there a contradiction? Like, on one hand, the installation of the uncanny as a driving motor in storytelling, and on the other hand, the enactment of the storyteller, who is something like an organic exchanger of experiences. He is not the man who is, or not the woman, or not the voice who is exchanging information. He or she is exchanging experiences. So would that not be a bit contradictory? Yes, Dr. Shamasdar, thank you so much for such a thought-provoking question. And I don't know whether I have. Let's do a thinking aloud. I mean, everybody else can join. You see, if I have got your point all right, let me state clearly that by using both Benjamin and to a certain extent Freud in understanding Tagore's stories during the late 19th century, what I have tried to do is to see
the vanishing time, to see a particular kind of vanishing time. You know, even if you go to Benjamin's essay, you will find that Benjamin makes it absolutely clear that the world of the storytellers has passed. You know, it has gone by. It does not exist. It does not exist anymore. Just like when he writes on Baudelaire, he mentions that the work of the age of lyric poetry is past. Similarly, the world of the storytellers is more or less over. But what he's interested in, and I would say that this is rather utopian on his part to expect that the last flickerings of the light of story, the art of storytelling, would show the essence of storytelling in a most clearly distinguishable manner, right? And I take cue from that idea, and I wish to transpose Benjaminian idea to the particular socio-temporal location in which Tagore was writing in the 19th century, right? If you, and that is why I have mentioned texts like Rajnarayan Bose's Shekal or Ekal, or you can even refer to a text like Bankim Chandra Chattopadhyay Prachina ebong Nobina, which was published in 1874 in Bongo Darshan, if my memory serves me right. And also the fact that in Chelebela, Tagore, if you read Jibon Sriti and Chelebela back to back, you will find that the mood of the second text, Chelebela, is completely different, because Tagore could understand during the end of his life that the world in which he lived during his childhood years had completely vanished. So my point was that this particular period of vanishing is the period in which, you know, storytelling, the art of storytelling, you know, comes to the surface perhaps most prominently. And because there is always this gradual erasure of the possibility of the transmissibility of experience in a wholesale manner, in an organic manner, therein lies the issue of the repression, which creates the uncanny. You know, if you look at Hungry Tide, if you look at Hungry Stone, that's a Freudian slip, I suppose, Khudito Pashan, you will find that, you know, the double or the doppelganger of the tax collector that I refer to is built largely upon the markers of a Muslim gentleman. So if you, if you go to the nationalist strategies of history writing in the late 19th or the early 20th century Bengal, you will find that there is an overarching pattern in erasing the, you know, the Islamic rule or the you know, the Mughal rule, Mughal and as well as the Islamic rule, and, you know, move over to the ancient India as the period of glory, right? So once again, you see, you repress certain certain facets of your own self, and when the repressed makes its return, it returns in the form of the uncanny, right? And I have also tried to show in Nishita and Munihara, the conflict between the non-modern and the modern is what results in the uncanny. And the location, or let's say the actual matrix of this conflict, is what gives Tagore the opportunity, possibly the last opportunity, to you know, bring back the figure of the storyteller in his stories. If you look at his later day stories, the storytellers do not make their appearances anymore. I don't know whether I've answered your question or not, but that is all I can say right now. Thank you. That was perfect. And that actually clarified. And currently, I understand that there is actually no contradiction. What I was thinking about was the figure of the storyteller and the issue of uncanny. And I was misreading your presentation from the other angle, that the figure of the storyteller
melts into the uncanny. But actually now you have clarified the point perfectly, that it's rather that the uncanny being resurfaced. So the chronology is just the opposite. I was misreading it from a reverse chronology. So that caused the confusion, and now the confusion is completely clear. Thank you very much. Hello, Thank you, sir. sir. Shoykot sir, may I have? Biplab, before I engage in a conversation with you, Ananya has posted a question, and I was half expecting this question. She refers to the short, in my scheme of things, she refers to the short story Konkal. Now, yes, I would not consider Konkal as a story in the Benjaminian sense, although there is the presence of the storyteller in Konkal. But I'll try to explain why. Because in Konkal, if you look at the ending of the story, you will find that the story actually explains away itself. Everything about the story of the Konkal becomes so obvious, and the way Tagore, ties up Konkal's narrative with the anatomy lessons of the listener does not give us any feeling of the uncanny at all. So I would not consider there is too much of sociology in Konkal. The socio meaning of our nameless emotions is very much present in the story Konkal. So in my opinion, Konkal does not figure neither as a story of the uncanny nor as a story in the Benjaminian sense, which I have tried to develop in my presentation. Okay, Biplab, you can ask your question now. Okay, thank you, sir, for your beautiful presentation. I enjoyed it thoroughly. Uh, my interest is what you said at the end of your lecture. That is, Tagore was actually writing from the mouth of Dada Moshai, and here I would like to just quote some lines from the Bhumika, that is written by Tagore for Dakkinaranjan Mitra Mukhopadhyay's ঠাকুমার ঝুলি. It says, এই যে আমাদের দেশের রূপকথা বহু যুগের বাঙালি বালকদের চিত্রক্ষেত্রের উপর দিয়া অশ্রান্ত বহিয়া কত বিপ্লব, কত রাজ্য পরিবর্তনের মাঝখান দিয়া অক্ষুণ্ণ চলিয়া আসিয়াছে, ইহার উৎস সমস্ত বাংলাদেশের মাতৃস্নেহের মধ্যে, যে স্নেহ দেশের রাজেশ্বরের রাজা হইতে দীনতম কৃষককে পর্যন্ত বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছে, সকলকেই শুক্ল সন্ধ্যায় আকাশের চাঁদ দেখাইয়া ভুলাইয়াছে এবং ঘুমপাড়ানি গানে শান্ত করিয়াছে, নিখিল বঙ্গদেশের সেই চির পুরাতন গভীরতম স্নেহ হইতে এই রূপকথা উচ্চারিত। অতএব বাঙালির ছেলে যখন রূপকথা শোনে তখন কেবল যে গল্প শুনিয়া সুখী হয় তাহা নহে, সমস্ত বাংলাদেশের চিরন্তন স্নেহের সুরটি তাহার তরুণ চিত্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে যেন বাংলার রসে রসাইয়া লয়। So here in modern day ছোট গল্প, or rather I would say I have read a short story by বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, নিম গাছ. So it's very short, and my question is there any possibility to transmit that kind of that sneho, that kind of alethic part, that body language, gestures in a printed version of short story? Your take on this, sir? Thank you, Biplab. Thank you so much for referring to Dakkinaranjan Mitra Majumdar and a text like ঠাকুমার ঝুলি. Yes, since I think your quotation explains itself. The stories that are collected in ঠাকুমার ঝুলি are stories that Dakkinaranjan Mitra Majumdar collected from various sources. You are perhaps familiar with the way Dakkinaranjan Babu
visited remote corners of Bengal to collect stories from Thakumas and Didimas, grandmothers, and just like the Grimm brothers in Western Europe, Thakurmar Jhuli is a collection of collective wisdom. We have to understand this. The organic nature of the society does not exist anymore. We cannot pass on our experience from one generation to another. We are more interested in information which is immediately verifiable. We all know that today the most important and the most precious thing in the world is data. Data is the most expensive thing. So, and data and information, these things thrive on immediate verifiability. If you read newspaper, you have the liberty to move from one news item on politics to the next news item that might be related to a film star, right? So newspapers, modern day inventions like newspapers or even novels, according to Benjamin, kill off the very possibility of sharing and passing on information. Storyteller is not a fixed figure. When we listen to a story, if it is a perfect story, we potentially become, as listeners, we can also transform ourselves to a storyteller. And when we retell the stories, we would include our own understandings, our experiential layers into the story. That is how stories migrate from one continent to another. You have Katha Sarit Sagar, you have Gatha Saptashati, you have Betal Panchaminshati, you have Canterbury Tales, you have Decameron. So you have these collection of stories, stories which are about, organic communities. And these stories migrate. They not only migrate temporally, but they also migrate spatially. So they migrate from one continent to another. So the longevity of these stories is a clear proof of the fact that stories do not exhaust themselves in terms of meaning, right? This is the point that cannot be highlighted enough. And this is the fundamental difference between a story and a short story. A short story does not have that coolie, nature. A short story cannot be, rewritten in any form, form. But, stories can be retold. I don't know whether you are aware of the fact that in Sundarban, but I'm very sorry to be reminded of Sundarban. This particular landmass is badly hit by Yash. But in Sundarban, even today, they have professional storytellers who would accompany those fishermen in the deep ocean. To these professional storytellers are called boyatis. They would be engaged by these fishermen to break their monotonies. Most of the time, the stories that they would narrate are known stories. But even then, stories, my point is, stories are recyclable. Ideal stories are recyclable because these stories germinate from organic communities. But I'm afraid to echo Benjamin's words, that time is past. So I don't think one can refer to the parables of Kafka, Franz Kafka, I guess, but I don't know how much those parables would become the part and parcel of the German-speaking community. But Kafka did try to write in the older form of storytelling through his parables. And let me not withhold the fact that in The Storyteller, Benjamin categorically states the writers of the fairy tales are the greatest of storytellers. So that takes us straight to Rabindranath Tagore's introduction to Dakshinaranjan Mitra Majumdar's text like Thakurmar Jhuli. I don't know whether I've answered your question or not. But I think, Shoykot, that is enough because two of our speakers are waiting and we are already running behind schedule. Okay, sir. Just one last question. Yeah. This is from YouTube. Just Sudhir Ghosh has asked, why does the enigma, the untold in Tagore stories, appeal to today's postmodern sensibilities?
Now, that is something that one cannot answer in an off-the-cuff manner. But yes, I personally think that as as members of the Bengali quote-unquote Bhadralok class, we even today carry legacies of our colonial past, colonial modernity. Right? We are products of colonial modernity, from the products of colonial form of education to certain practices that we still engage in are straight from our colonial legacy. So the conflicts, the unresolved conflicts that happened, that the point that I'm trying to drive home is that whether we accept it or not, we are still at the end of the day products of the Bengal Renaissance. And Bengal Renaissance, to my mind, was very much an incomplete project. There were some fissures, some fault lines in the Bengal Renaissance, and it never got completed, and it never actually, became big enough to engulf all sections of the society, cutting across class, you know, caste and religious boundaries. So that way we are carrying the legacy of the 19th century dilemmas, so to speak, cultural dilemmas, religious and political dilemmas. So, and literary, of course. So I think that is one of the reasons why we still respond to these, because history is something that is constantly wrote and rewrote, and each particular society asks certain specific, if you follow Foucault, we ask only those questions which we find relevant in a particular spatio-temporal framework, and because we are asked certain kinds of questions, we get certain kinds of answers. So truth is operative in that way. So truth is relational in that manner. So I perhaps think that we have not lost all our relevant tendencies in asking certain questions to the Bengal Renaissance, to 19th century Bengal. And Tagore's stories captured the dilemmas and the conflicts, unresolved conflicts of the Bengal Renaissance or the 19th century legacy in a very fundamental way. And that is why perhaps we still continue to go back to texts like Nishithe or Monihara. They, of course, found Monihara to be cinematic enough to make his own cinematic presentation, although it deviated a lot from the original text, but that is beside the point. Yes, so the story of 19th century Bengal, or the story of the Bhadralok, is not yet over, even in the so-called postmodern digital age. So that is probably why we still continue to be fascinated by these stories. Okay, thank you, Dipankar, so much. So now we'll move on to our next session. So now we'll have Dr. Gautam Ghoshal, who will deliver his keynote address, and the title of his talk is The Hungry Stone, the Occult in a Tragic Form. And he is a former professor, Department of English of Vishwabharati. Over to you, Gautam. So actually, Dipankar gave the keynote address because he covered everything. And in fact, Dipankar is one of my most favorite colleagues and friends. Because Okay, colleagues are usually not friends, but Dipankar is one of my most favorite friends and colleagues. And I keep asking him about subtler things in this area, because he is an expert in the field. Now, it's a pleasure to share the podium, let me say, use the word podium for this Google Meet. It's a pleasure to speak alongside Dipankar, and also I am very thankful and also grateful to PANCHANAN BARMA University, with which I have a very close ties. I have already taken classes
And in fact, let me thank them for giving me this opportunity on a subject which is on which I have I'm not quite familiar, because poetry and music, of course, but in fiction, I'm certainly not an expert. But because this is a text, I consented. Now, let me come straight to my topic. My theoretical framework is occultism, and there is a difference between. Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. We can hear you. Okay, because my voice is not loud. Uh, Actually, there's a difference between mysticism and occultism. Mysticism is our subjective responses to the divine, to the spiritual stuff. But occultism is pure science. And the mother relates occultism to chemistry. And of course, it should be organic chemistry, not the jodo, but the living things. So this is the value of occultism, because it is part and parcel of our life, and we are mostly unaware of it. And the entire psychology of Sri Aurobindo, in fact, which has now traveled to the West through Ken Wilber, it speaks of the different layers of the subliminal self of man, and of which we are not aware. Now, this is a story which is very interesting. I found it interesting because I saw the film, though in my boyhood I couldn't understand much. Now, I will start with uh, two references. One from the Life Divine, which Sri Aurobindo started writing in 1914, and one from Savitri, which Sri Aurobindo completed in 1950, the year, a few months before his passing. Now, let me start from the Life Divine. What happens? It's a story where people in the occult plane, they are coming back from 250 years as per the narrative, and they are quite living in a plane which Sri Aurobindo calls subtle physical. And Sri Aurobindo has characterized the planes and has brooded over the fact that even in India, these planes are forgotten, although these were known to the Upanishadic seers. And about dying, Sri Aurobindo writes in the Life Divine, when a man dies in great pain or in great grief or in great agitation of mind, and his last thoughts are full of fear, rage, pain, or horror, then the subtle body is unable to shake off these impressions from his mind for years, sometimes for centuries. And there are 3 chapters in the Life Divine on rebirth. And the last 2 chapters contain a long discussion on occultism, where he once again repeats that occultism is science. It is not fantasy or imagination. Mysticism can be that, because it is your subjective impressions. And the next is from Savitri, Book 6, Canto 2. Sri Aurobindo says about the living realities around us. I quote, "There is no visible foe, but the unseen is around us. Forces intangible besiege, touches from alien realms, thoughts not our own,
overtake us and compel the erring heart. Our lives are caught in an ambiguous net. So our life is caught in an ambiguous net because of these forces. And then in the same canto, Sri Aurobindo writes, a grisly company of maladies come licensed lodgers into man's bodily house, purveyors of death and torturers of life in the malignant hollows of the world, in its subconscient cavern passages. Subconscient is a synonym for the subconscious in Sri Aurobindo's psychology. In the subconscient cavern passages, ambush the lie waiting their hour to leap, surrounding with danger the siege city of life, admitted into the citadel of man's days. They mine his foes and maim or suddenly kill. Now, this is what Karim tells the author at the end of the story, the unfinished story, as Dipankar has rightly pointed out, that Tagore leaves much unto the imagination of the readers. So they are the desire, the obstructed desire was so acute. And Sri Aurobindo says that the rebirth is not always immediate. They lie in gross form sometimes, in the subtle physical plane. Now, what is the subtle physical plane? There is a plane between the pran, the pranic star, the vital, and the physical proper. There is a subtle physical plane, that which the ancient CS would call Shukkho Deho. And বৃদ্ধ যাহা কহিল তাহার মর্মার্থ এই, এক সময় এই প্রাসাদে অনেক অতৃপ্ত বাসনা, অনেক উন্মত্ত সম্ভোগের শিখা আলোড়িত হইত। সেই সকল চিত্ত দাহে, সেই সকল নিষ্ফল কামনার অভিশাপে এই প্রাসাদের প্রত্যেক প্রস্তরখণ্ড ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত হইয়া আছে। সজীব মানুষ পাইলে তাহাকে লালায়িত পিশাচির মতো খাইয়া ফেলিতে চায়। Notice Aurobindo words. They mine his force and maim or suddenly kill. যাহারা ত্রিরাত্রি প্রাসাদে বাস করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কেবল মেহের আলী পাগল হইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে, এ পর্যন্ত আর কেহ তাহার গ্রাস এড়াইতে পারে নাই। And then there is some suggestions or advices or some tricks which Karim teaches him how to come out, and that is left in the blackout. Now, these are the planes. Sri Aurobindo says that we have to be aware of these because they are not mysticism, they are occult science. Occultism is a science. And one has to learn the science precisely, and there is no emotion involved here. It is like that. The planes are there in all of us. Now, I have said that Ken Wilber has taken these things to the West. Before Ken Wilber, it was not known to the West. And Ken Wilber is an ardent fan of Sri Aurobindo. He is alive. So one has to learn to like the knowledge of chemistry for material things. And only by stepping back into the subliminal, one can feel them, but it is wise not to explore them. So that is what both the mother and Sri Aurobindo caution, that if you are not an expert, if you are not physically, vitally strong, don't try to explore these things if you are weak. It is not needed at all. But you should just be aware of these things and leave it. Don't try to cultivate. So in the West, occultism was just magic. But in India, as Sri Aurobindo explains, it is not just magic.
but it is a science. And occultism is an effort to arrive at secret truths through the subliminal. Now, what is the subliminal? The subliminal is, and here also there is a difference between Western psychology and Indian psychology. Sri Aurobindo explains that the Western psychology confuses the subconscious with the subliminal. But the subconscious is subconscious, and the subliminal is a waking state. What are the subliminal planes? The outer planes are Shorir, Pran, Mon. And behind that, there are inner Shorir, inner Mon, inner Pran, inner vital, inner mental, inner physical. And behind them is the deepest subliminal, which is Sri Aurobindo calls the subliminal, the inmost subliminal or the psychic being. And that is the safest zone. If you can go back to that, you can control your activities, everything properly, and can see everything, the forces, the occult, the hidden forces of life that are operating. Now, this is the difference between, because the subliminal word has been in use in the West since, say, 1770s, even after that, even before that, maybe they have used it, but it was always confused with the subconscious or the subconscient. Different. Subliminal is inner, subconscious is lower. So when you go and grow and become conscious of these things, the inner mind, the inner physical, the inner vital, and then the inmost, the psychic being, then you become aware of the forces of these nature. As Sri Aurobindo calls it, the other nature. The occultism is the other nature. It is very real, unlike mysticism where you have subjective responses. When Mallarmé says, La lune s'attriste, the moon is weeping, then it is subjective. But it is not subjective. Occultism is pure science. And because we must be aware of these planes. So let me come back to the, I will answer over the queries because this is a very new field. And unfortunately, my students are not getting admissions in the neighboring universities because these things are not known not even in India. Why should I blame Bengal only? So the focus in the story is on a woman of irresistible beauty, and that is drawing the collector. It is a vital passion. It is not from the psychic. It's not a very refined emotion. It attracts, it draws. It is a trap. And all her companions are still in the subtle physical. So what happened? As Dipankar has said, Tagore has left unto the imagination of the readers what really happened. So you have to go through the text and try to guess and give your interpretations from the old school criticism, old line of criticism, what really happened. What really happened in Hamlet, what really happened in Macbeth, the old critics used to say. In the same line, I'm trying to investigate and trying to find some clues. What really happened 200, 500, 250 years ago. The narrative captures the sensuousness and also a tragedy not explained. It's a tragedy because if you remember the listeners, the two worlds are trying to communicate, but they can't communicate. And in the listeners, the spirits are very benign spirits.
They're silently trying. It's a tragedy. And the listeners, it's a tragedy, and it's a moving tragedy, because those beings from the occult plane, they are trying to communicate and they can't communicate. But they are not harmful beings. Sri Aurobindo has said at quite a few places in Savitri that there are imps, goblins who are always helping us. We don't know them, we are not aware of them. The mother was boiling milk, and the milk was overflowing. So he felt something was dragging her shadi, pulling her shadi. So small goblin, he was trying to pull the mother to the kitchen. So these ways, there are some spirits which are beneficial. And then the mother saw that the milk is overflowing. So these are real things. And I guess there was multiple murder in the palace. Because you see, most of the characters are females. They come to bathe in the river together. They are leading the collector to the principal character. And there is also, apart from Karim's warning that they want to kill, because they want to possess. A terrible wish to be satisfied, because in life these spirits were totally unsatisfied. And they carry, as Sri Aurobindo says in the Life Divine, they carry these vibrations in the afterlife, and they cannot take their birth. They suffer in the intermediate planes, in the different areas, sometimes in the gross physical form, sometimes they never take bodies again. So these are the signs of the subliminal. And there are plenty of people, foreigners, who are working in the area. It's called integral psychology. So these are desires obstructed. And the abrupt end is, as Dipankar has said, Tagore is a master storyteller, because he is both writing, combining art for life's sake and art for art's sake. He's a master storyteller, maybe one of the greatest 2 or 3 storytellers of the world, or 4 or 5 storytellers of the world. And unfortunately, he wrote in Bengali. But the richness of the language, I have seen the English translation, The Hungry Stone. It is just a flop, because the vibration of Kudito Pashan, the language, cannot be transferred into another language. It is concealed poetry. There are 2 kinds of lyrical prose. Sri Aurobindo explains in the Future Poetry that there are 2 kinds of lyrical prose. One is lyrical prose, kobitar moto. যেমন সহজ পাঠ, এত রাত্রে কে ডাকাডাকি করে. It is lyrical prose. Sometimes it is concealed poetry, when poetry itself puts on the dress of prose. And this happens in Kudito Pashan. There are plenty of passages which are beyond translation. Wonderful passages. So you must be aware of these things, the language, and he created the language. Bankim showed him the way, and he created the language. He is great because he created the language, and he did wonderful things in the language. So something was very tragic in this occult story.
So I put the title Tragic, Occult in the Tragic Form, because as Dipankar was referring to Tapobruto Ghosh's observation that it's a love story, it is a love story because something is, the two worlds are trying to meet, and there's a great failure as usual. They cannot meet. So going by Sri Aurobindo's theory of occultism as a science, Tagore's story, and remember that Tagore was throughout his life, he was cultivating occultism. And it is curious that he came so close to Sri Aurobindo without knowing the science of the matter. Because these are the two heroes of the modern scene. They thought alike, they were close, they were fond of each other, they were guiding each other, and extremely close emotionally. And in fact, in 1928, when Tagore tried to meet him in Pondicherry, he has been trying that for the last 10 years after the massacre of Jallianwala Bagh. And immediately after the nationalism essays, he told Kripalani that I won't write on politics again. And then came the Jallianwala Bagh incident. So there was a link, and it's a different issue, but their attitude to nationalism is identical. I've written that in a separate thing, in a separate on a separate occasion, but they are on many occasions they are writing identical things. And Tagore's English non-fiction is definitely influenced by Sri Aurobindo's prose, because Sri Aurobindo was serializing his majestic prose edifices between 1914 and 1921. And I have seen a copy of the Arya in Vishwabharati Central Library. There were subscribers from Shantiniketan. And it is not for nothing that he became frantic to meet Sri Aurobindo in 1928. So this is my observation on the story with reference to occultism. If you have any question, I will answer. Especially on the theory, because you know the story very well, much better than me. But if you have any question regarding occultism and the subliminal, what are the planes Sri Aurobindo speaks of, I will answer. Any questions? Sir, I have a question. Yes, please. Sir, in the beginning portion of your lecture, you have mentioned that subliminal is an inner part and the subconsciousness is a lower part. Can you please elaborate these two terms in respect of inner and lower? Not, yes, inner is the West. If they see anything that is a bit inward, they call it psychic. The word psychic is, Sri Aurobindo says in his letters that the word psychic is not known exactly in its context. Anything that is slightly deeper, they call it psychic. But in all the major Upanishads, it is a specific plane which is not neither called Jivatma nor called Atma. The Upanishad calls it Purusha Antaratma. That is the individual soul of all of us, which evolves from birth to birth. The soul does not evolve, but the psychic part of the soul evolves from birth to birth. And that is the subliminal plane, the inner,
And these planes, even the inner mind, the inner vital, many of the great writers, Lawrence, for instance, Henry James, many of the great writers of prose, poets, of course, they know it. Many of the great writers are aware of these inner zones, and the subconscious is orthocheton, but the subliminal is very socheton. They know, they can observe, they can differentiate, and the inmost subliminal, the psychic being, it knows everything. So, by and large, this is a very vital text because it has passion, it has desire, it has obstructed desire, and but that is also a plane, and you have to see from which plane the story is written. Not that Tagore is identifying with it; he is standing apart and presenting the things before us. But he knows about these planes. Because in Jodashako, the entire culture of Jodashako was the culture of planchet. And Tagore, even later in his life, he was doing planchet. And I don't know how much it is reliable, but this effort to contact with planes, with people who are not unreal in another sphere of existence, Tagore was aware of it. And I have said that there was a very close link between Tagore and Sri Aurobindo. Many people do not know this. They, and I call them, the two makers of modern Indian tradition. So that is the difference between the inner and the lower subconscious. That means that is hidden in the lower zones. We don't know about these things. মাঝে মাঝে ফ্লিকার চলে আসে আমাদের কাছে একটা সাবকনসিয়েন্ট বা সাবকনসিয়াস। ইনকনসিয়েন্ট একদম জড়ো, যেটা আমরা জানি না, একদম একদম যাকে বলে কোনো জ্ঞান নেই, যেটা একদম অন্ধকার, ইনকনসিয়েন্ট। বাট দ্য subliminal is a very conscious area. The Western psychology has throughout mistaken it for the subconscious. Thank you, sir. That requires a separate class on Sri Aurobindo's planes and parts of the being. Okay, Gautamda, thank you. Gautamda, there is one question from Nilohit Bandopadhyay. He is asking, is Tantra related to occultism? Tantra, it came late, in the later, after the Vedic period it came, but it was there, latent in the Vedic period. As you know, in the Rig Veda, there are references to Saraswati and other mother figures. And Tantra, the link is between the psychic being, and this Tantra means conscious force that serves as a link between the supreme and the lower individual. It serves as a magnet. It pulls up. It's a feminine force, like Mother Mary in West. There must be something in Quran also. I haven't seen it well, but in every scripture, I think this female aspect is there, and Sri Aurobindo calls it the magnet of a difficult ascent. And there is a school called Mariology, who Bernard of Clairvaux, who died in 1128. He was a leading Mariologist, and he believed that Mari is a channeling force. So there is a link between psychic being and this channeling force, because the awakening of the psychic being must have the support of Tantra. Otherwise, without the help of the Universal Mother,
The psychic being cannot come and take the lead of our being, become the captain of our consciousness. The Tantra has a role to play in arousing the psychic being. Okay, sir. So there is one question from Sanjay Sarkar. He is asking that in your talk you mentioned of the concept of subtle plane by Sri Aurobindo. So please elaborate on that. So there are, in the history of sexuality, the history of, Freud's three essays on the theory of sexuality, it came out in 1905. And Freud spoke of libido. But he couldn't specify where the libido exactly resides. And in 1912, Jung came out with Transformation of the Libido. And he specifically pointed out, deconstructing Freud, that libido is not a negative force, it is the constructive creative force. But Freud did not accept it. Freud reprinted three essays on the theory of sexuality in 1922. And there he again repeats, stressing the fact, I don't accept Jung, that libido is a creative force. And Jung is actually very close to Sri Aurobindo because libido is a synonym for Sri Aurobindo's vital or the pranic plane, which lies, Sri Aurobindo has located the plane. It lies neither in the heart center nor in the sex center. It lies between the heart and the sex center. So this is the difference between and the exactness with which Sri Aurobindo characterizes the planes, which is because it will take time. Why? Because Sri Aurobindo was not on the surface. He was totally doing his work in a lonely corner of the globe, and nobody knew what he was doing. Only now people are beginning to be aware that, well, here was a psychologist who knew about the planes. And Sri Aurobindo says it was known in ancient India, but even Indians have forgotten this. So why blame the West? Thank you, sir. Sir, there is one question from Prithviraj Das. He is asking why occultism is a scientific aspect, though it seems philosophical and abstract and not even physical. So this is in contradiction with what I have said throughout. I said mysticism may be an abstract thing. Mysticism is an emotional thing. It is your emotional responses to supernatural, the divine, anything. But occultism speaks of the planes, and they are real planes. You can touch them. How can you locate the vital? Because Shotprem, in his Adventure of Consciousness, has given us characteristics that, well, these are the planes, and here these planes react like this. So occultism is related to chemistry because it speaks of material knowledge. These are material things. Because people forget about the previous life, it is not true that rebirth is not scientific. Because we have to forget about the previous life, or you will go on repeating the thing. I quote from Life Divine. So even in this life, you don't remember your memories of age 7, age 6. You don't remember. So this forgetting is not a justification.
that it is not that. And about the planes, I have said, but it will need another class to explain what are the subtle planes, what are the subtle physical, what is vital, what is inner vital, what is psychic vital, what is psychic mental. These planes are all mixed in us. The planes are all mixed in us. See how many people are doing so many good works in this epidemic, in this pandemic. Wonderful things, and without even claiming like Sonu Sood, they're doing it silently. It is the work of the psychic. And in Sonu Sood, it is a mixture of the psychic vital, because he wants some kind of fame. That is mixed up. But there are people in which it is so silent that it is the total operation of the inmost subliminal. I don't blame Sonu Sood, because this is the human. If you offer something, for instance, somebody was telling me, you are offering these things, you're not taking slips. I said, I'm offering, not expecting any return. So Sonu Sood is good, but something of the vital is mixed up with his psychic. But there are people whom you don't know, they are working silently in this pandemic. Thank you, Gautamda. Gautamda, one more question. Will you take it? Yes, surely. Any question? Okay. Okay. There is one question from Biplab Devnath. He is asking, can we map occultism with the science of Kriya Yoga? Now, see, every yoga, every yogin of the past, in fact, all the leading yogins of the past, they were aware of it. But this is the first time that somebody is speaking it out. Still, Sri Aurobindo said, I could say only 10% of what I know. This is the first time even Ramakrishna could say a little in Kathamrita. Because these people knew, not that Sri Aurobindo is the first to know these things. Maybe he knows it in more detail. But if you observe, the oldies, they couldn't communicate much. And here we have Sri Aurobindo, a supreme master of language. And I think there is no greater event after Shakespeare in the language. If you see his prose works only, if you exclude his more than 50,000 lines of epic, blank verse, dramatic, lyric, just focus on his prose works. There is no greater event after Shakespeare in the language. So here is a man who knows the language, is a lord of the language, and he claims that he knows these planes. Now, Ramakrishna knew these things. Kriya Yogis knew these things, at least 50% of these things. They couldn't express much. There is a link between all these advanced seekers of light. Definitely, there is a link, but the planes are named. Sri Aurobindo has given English names. Like Purusha Antaratma, he says it is psychic being. Because he doesn't know Bengali well. Sri Aurobindo could write Bengali, but not well. It was a very khotomoto Bengali. Whatever Bengali he wrote, it was very khotomoto, and he couldn't speak Bengali properly. But he read Tagore in original. That is why he could say so many things on Tagore's poetry in the future poetry. He, along with Whitman and Carpenter, he considers Tagore as the pioneers of the new poetry of the future. So how could he know that? Because he read the originals. But he could not speak Bengali properly. And these great seers of the past, these Lahiri Mosai and others, they knew also, but they couldn't express much. Because here is a poet, a writer. And for the first time,
uh, the yogi speaks it out in detail as much as possible. Thank you, Gautam da. There is one question from Sudip Ghosh. He is asking, is Tagore more disposed to mystical tradition rather than occultism? See, Tagore was drawn to both because he lost his dear ones very early in his life. If you see Amitabh Chaudhury's Porlok Charcha, you will see how emotionally attached he was to his children and to the people he lost early in his life. So he was trying to take recourse to occultism, of which maybe he did not know much, the science of it, but he was doing that, he was practicing that. And well, mystic, of course, Tagore is one of the greatest mystic poets of the world. And there's a difference between mysticism and spiritualism. Mysticism is on the borderline of truth, and spiritualism is the direct side of truth. And of course, spiritual poetry is not quite attractive because it is bare. You won't like the poetry of the Upanishad, but you will like the poetry of Rabindranath because spiritual poetry is not attractive. Human consciousness is still not the audience for such kind of poetry. Thank you, Gautam da. There is one question from Progyajoti Dokto. He is asking, can occultism or Aurobindo's integral yoga be taken as site or tool for transcendental awakening? That is yoga. That is his yoga, his technique. And this is a yoga which does not ask you to change your religion. This yoga is basically a yoga of transforming all the planes of your being. Of course, I'm talking again of the planes. These planes have to be transformed, can be transformed. And he has Muslim devotees, of course. And he says, my yoga does not ask you to change your religion because it is a thing which is totally different. It changes the consciousness. It transforms, it purifies the different layers of the being. The oldies knew it part by part. And he gathers all the threads. He rejects none of the past masters. He gathers all these past masters, their links, and he gives a total whole. And he says that the Gita is not a Hindu text. The Gita is not a sectarian text. So there are many things, especially the early Vedic period. Where was Hinduism then? Where was Islam then? 4,000 years ago, 5,000 years ago, 10,000 years ago, Sri Aurobindo writes at one place in the Ishopanishad that there could be a civilization 10,000 years old, and now Times of India has brought out the news that there was a civilization much before Mohenjo-daro and Harappa. And the bridge is mapped. 7,000 years old bridge is mapped between Lanka and India by NASA scientists. So Sri Aurobindo said this long back. There are many other things, not about spirituality, but about the evolution of society, about Marx, about mass society, about Edward Said, which Sri Aurobindo had predicted 60 years before Edward Said wrote his book, Orientalism, in the Foundations of Indian Culture. Sri Aurobindo started the book in 1918 and ended it in 1921. And he said all the things that Said has spoken. And in Syed's text, you will notice that in Syed's text, India is missing.
But Sri Aurobindo fills up the gap. The argument is the same, that the East is a Western construct. Thank you, Gautam da. There is one question from Mizanur Rahman. He's asking, did Tagore believe in the indestructibility of the human soul? Definitely. Definitely, because he's strongly based in the Upanishads. And if you see his Religion of Man, which he wrote in the early 30s, he gave lectures, most probably in 1931-32. Dipankar will be able to tell the exact date. The Hibbard lectures. The entire lecture is full of references to the Upanishads. And he's starting with Isha Upanishad. Why? Because the Upanishads do not belong to the Hindus. Tagore knew this. So naturally, if he is strongly based in the Upanishad, how can he believe in the destruction of the soul? There is no question of it. Almost identical, as Sri Aurobindo has said, Tagore has been the wayfarer towards the same goal as ours in his own way. And what is this own way that Sri Aurobindo says? I suspect it is music. Tagore has been the wayfarer towards the same goal as ours in his own way. What is that own way? I believe it is music. That is why Tagore wrote, Gane Gane Tabo Bandhano Ja Tute, because music elevates the Kundalini, the living mother force inside us. Thank you so much, Gautam da. Now I would like to ask Dr. Samazdar if he has any questions. So you are not audible. Yes. Yeah. Actually, not a question. কয়েকটা জিনিস যোগ করব। যোগ করার কারণ হচ্ছে যে অবজার্ভ করলাম তাই। এক হচ্ছে যে ক্ষুদিত পাষাণ যে টাইটেলটা, it's very oxymoronic on one hand, on the other hand it is like a pathetic fallacy, because pashan or matter has a cognitive ability. ক্ষুধা অন্নময় কোষের ধর্ম হতে পারে at the very lowest form of material life, still it's something which is cognized. তো এই যে জড় পদার্থ পাষাণ, সে ক্ষুধিত হয়ে আছে, এই ট্রান্সফারিংটার মধ্যে দিয়ে সম্ভবত যেটা গৌতম দা বলতে চাইছিলেন, একদম টাইটেল থেকেই বোধহয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রিডারদেরকে হিট করেছিলেন বাই দিস, বিকজ দিস ইজ অ্যান ইন্টিগ্রেশন বিটুইন দ্য কগনিটিভ অ্যান্ড দ্য সাপোজেডলি ইনসেনশিয়েন্ট। একদম আরেকটা জিনিস, একই সাথে ক্ষুদিত পাষাণ যে টাইটেলটা বা শিরোনামটা, সেটা একটা রুইন্স বা প্লেসকে ডিনোট করছে। শুধু পাষাণ বললে টোপোগ্রাফিক্যাল বা জিওগ্রাফিক্যাল হিসেবে থেকে যেত, কিন্তু ক্ষুদিত পাষাণ বলার ফলে সেটার প্লেস নেই, স্পেস হয়ে গেছে। and space is exactly where forces interact with forces. সে আমি অরবিন্দ দিয়েই ভাবি বা হকিংকে দিয়েই ভাবি কিংবা জগদীশচন্দ্র বসুকে দিয়েই ভাবি, finally that is true, that space is somewhere that forces meet forces. Exactly. হ্যাঁ, সেই জন্য এই যে ক্ষুদিত পাষাণের এই টাইটেলটা কিন্তু একই সাথে মেটোনিমিকও। তার কারণ এই পাষাণ দিয়েই তৈরি যে ভগ্ন স্তূপ বা ভগ্ন প্রাসাদ বা রুইন্স, সেটা পাষাণ দিয়েই তৈরি, সেটা সম্পূর্ণ তো পাষাণের দ্বারা তৈরি, কিন্তু সেটা সম্পূর্ণভাবে আবার এই মুহূর্তে ইভেন আমি যদি হর্ন স্টোরি হিসাবেও পড়ি, ক্ষুধা দিয়ে তৈরি। তাই ক্ষুদিত ইজ ইকুয়াল টু পাষাণত্ব। এই যে সমীকরণটা, যেটা সাধারণ বুদ্ধিতে একদমই হয় না, কিন্তু অকাল্টিজমে সেটা সম্ভব। আর থার্ড, সেটা গল্পের একদম শেষ দিকে, এখানে কিঞ্চিত অবজেকশন আছে। আমি এমনিতে লেখকের ইন্টেনশনালিজমে খুব একটা বিশ্বাস করি না কোনোদিনই, কিন্তু
এক্ষেত্রে তার আশ্রয় নিয়ে বলছি যে গল্পকার যেভাবে গল্পটা কনক্লুড করছেন বা কনক্লুশনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, সেখানে একজন উন্মাদ মেহের আলী সে বলছে তফাত যাও ইয়ে সব ঝুট হ্যায়। সো অল দ্য এক্সপেরিয়েন্সেস ফ্রম দ্য টাইটেল টিল দ্য কোডা, যা এক্সপেরিয়েন্সেস ন্যারেটেড হয়েছে সেই এক্সপেরিয়েন্স গুলো কিন্তু ফাইনালি ইন দ্য কনক্লুডিং পয়েন্টস, যদিও শর্ট স্টোরিতে ওইভাবে কনক্লুশন হয় না, সেখানে কিন্তু ইলিউশন বলে আমাদেরকে সেখান থেকে দূরে যেতে বলা হয়েছে, এই এক্সপেরিয়েন্সটা না করতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ এখানে যে প্রজ্ঞজ্যোতি প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করেছিল, টেগর কিন্তু মোর মিস্টিক হয়ে যাচ্ছেন রাদার দ্যান ইভিন্সিং হিমসেলফ অ্যাজ অ্যান অকাল্টিস্ট। তো এই কিঞ্চিত অবজেকশনটা আছে গল্পের শেষাংশ থেকে। ঠিক ঠিক, exactly. Thank you, Dr. Samazdar. Now I would like to ask Dr. Kumar if he's here, if he has any questions or observations. Okay. Hello, Saikat. Yes, please. I don't have any questions, but look at the YouTube comment box. There are some questions from the students. So if those questions can be taken, Okay. Actually, I took just check it. some Yeah. of them. Yes. Gautam da, there is one question from Ipsita Sengupta. She is asking, why would the meeting of the two planes end in failure? I think That she's. is, Yes. yes, that is bound to fail, because I refer to listeners, because the two worlds cannot meet. And there are very advanced souls who have a capacity of communicating with, but the ordinary people, from the ordinary consciousness, these two worlds cannot meet. They belong to the subtle physical worlds, and we generally, from the ordinary consciousness, we have no entry into the subtle physical world. Suppose Sri Aurobindo's body is in the subtle physical because he gifted his body. Many people don't know that he gifted his body. He said it's a mysterious sacrifice. So Sri Aurobindo's body is in the subtle physical, but we can't meet him in the subtle physical. So there is a failure, of course, and only through some kind of yoga you can converse, communicate with these planes. But it is better to not to explore. The mother cautions not to do this, because in most cases these planes of the subtle physical, and also the vital sheath is also there, these they are very unhappy spirits, and it will only harm. So the mother has cautioned not to explore unless one is very strong inside and is a sufficient master of the science. Thank you so much, Gautam da. I expect questions from our research scholars. If you have any questions, please write in the comment box. But there is another speaker waiting. Yes. Thank you so much, Gautam da, for such an enlightening talk and such an insightful talk. And we really had a great session with you. Thank you very much. And it was, as I have said, it was my pleasure, and I am grateful to the university and very happy that I could be with Dipankar in the same seminar, webinar, and I always miss him. And it was also nice listening to him. I joined a bit late,
And as always, he is known to the students for his clarity, amazing clarity. And I would be interested to join his classes on Foucault and the other post-structuralists. Thank you so much. If he allows me. Thank you so much, Gautam Da, for your response. Okay. Now we'll move on to our next session. আমাদের পরবর্তী বক্তা ডক্টর নাফিসা ইসলাম, বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, লালগোলা কলেজ। তার বক্তব্যের বিষয় জীবন শিল্পী রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পে লোকসমাজ। ম্যাম, প্লিজ। শুভ সন্ধ্যা। আজকের এই আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্রে প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী সুধী সজ্জনকে আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। বর্তমান প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং বৈশ্বিক অতিমারী। সৈকত, শুনতে পাচ্ছি না। ম্যাম, একটু জোরে বলবেন, মানে শোনা যাচ্ছে না। শোনা যাচ্ছে না? মানে কম শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, জোরে বলবো? শোনা যাচ্ছে এবার? হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ। বর্তমান প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং বৈশ্বিক অতিমারীর ভয়াবহ পরিস্থিতিতে মানসিক স্তরে স্থবিরতা এবং জড়ত্ব যখন। ম্যাম, শোনা যাচ্ছে না ম্যাম, সরি টু ইন্টারাপ্ট, প্লাস শোনা যাচ্ছে না ম্যাম। শোনা যাচ্ছে না কেন? স্পিকারটা একটু কাছে নিন। হ্যালো হ্যালো, আপনি বোধহয় ভলিউমটা কম করে রেখেছেন, একটু বাড়িয়ে দিন ভলিউমটা। ভলিউম তো কম করা। ফোনের ভলিউম কম আছে মনে হচ্ছে। না, কম নেই। হ্যালো হ্যালো হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? আস্তে শোনা যাচ্ছে। আপনি কি ল্যাপটপের সঙ্গে কানেক্ট করেছেন ইয়ারফোনটা? হ্যাঁ, কানেক্ট করা আছে। আমি কি একবার দেখবো? সেটিংসে যান আপনি, সেটিংস যে বাটনটা আছে নিচের দিকে, সেটিংস বাটনে গিয়ে আপনার মানে মাইক্রোফোনটা প্রাইমারি স্পিকার না করে তার পরিবর্তে মিক্সারটাকে প্রাইমারি স্পিকার করা আছে হয়তো, সেই জন্যই অসুবিধে হচ্ছে। আচ্ছা, আমি একটু দেখছি, এক মিনিট। মানে স্টিরিও মিক্সটাকে না করে মাইক্রোফোনটাকে স্পিকার হিসেবে। আমি একটু দেখছি। কই রে হানি, এই মাইক্রোফোনটা ঠিকঠাক কাজ করছে না, দেখ তো একটু। একবার লগ আউট করে লগ ইন করলেও মনে হয় ঠিক হতে পারে। আচ্ছা, দেখছি। না, ওটা ওই যেটা সৌরভ বাবু বললেন ওটাই হচ্ছে। মাইক্রোফোনটা ডিফল্ট স্পিকার নেই বোধহয়। অন করার পরও হচ্ছে না। হ্যালো হ্যাঁ ম্যাম। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? হ্যালো, ভারী সমস্যা হলো তো। হ্যালো, খুব শোনা যাচ্ছে বাট আস্তে, খুব ক্ষীণভাবে শোনা যাচ্ছে। কেন, এটা কিছু করা আছে? হ্যাঁ, আমি শুনতে পাচ্ছি। আসছে না কেন তাহলে? আচ্ছা, আমরা একটা কাজ করি বরং, সৈকত তুমি তো অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, তুমি যদি টার্ন অন ক্যাপশনসে গিয়ে বেঙ্গলি ক্যাপশনস অন করে দাও, উনি যা বলবেন আমরা নিচে সাবটাইটেল হিসেবে পড়তেও পারবো, ফলে দ্য অডিবিলিটি ইস্যু উইল বি রিজলভড।
সৈকত শোনা যাচ্ছে? হ্যালো হ্যালো সৈকত, হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে ম্যাম, বাট আস্তে শোনা যাচ্ছে। কি করব তাহলে? হ্যালো, জোরে বলবো? একটু জোরে বলুন। তাহলে এভাবেই জোরে বলি, ঠিক আছে? মুশকিল হয়ে যাবে। কোথায় রাখবো? মুখের কাছে। আজকের এই আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্রে শোনা যাচ্ছে? বাকিরা শুনতে পাচ্ছেন? শোনা যাচ্ছে? না, খুব অস্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, জাস্ট গিভ মি 1 মিনিট। কি ঝামেলা হলো রে হানি, কিছুই তো বুঝি না। হ্যাঁ হ্যালো, গৌতম দা, আপনি আছেন? গৌতম দা? গৌতম দা আছেন? আছি আছি। বলছি যতক্ষণ ম্যাডাম ওই টেকনিক্যাল প্রবলেমটা রিজলভ করেন ততক্ষণ আমি একটু ছোট্ট একটা প্রশ্ন করবো আপনাকে। হ্যাঁ হ্যাঁ করো। বলছি ওই লাহিড়ী মশাই সম্পর্কে যদি আর একটু বলেন, জানতে ইচ্ছা করছে। লাহিড়ী মশাইয়ের টেকনিকটা একটু আলাদা, ক্রিয়াযোগের টেকনিক গুলো, ওনার প্রাণায়ামের সিস্টেমটাও আলাদা একটু, কিন্তু মানে খুবই ইউজফুল ওটা। আমি একবার দুবার প্র্যাকটিসও করেছি ওই দুর্গাপুরে গিয়ে। ওদের প্র্যাকটিসটা কিন্তু খুব বেশি জানি না লাহিড়ী মশাই সম্পর্কে। যেমন বরদাচরণ মজুমদার সম্পর্কেও খুব বেশি জানি না। আচ্ছা, এই লাহিড়ী মশাইয়ের কথাই কি ওই লাইফ অফ এ যোগীতে ইয়ে বলছেন, স্বামী যোগানন্দ? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই লাহিড়ী মশাই, ইনি ক্রিয়াযোগকে পপুলারাইজ করেন। এই তো এবার ঠিক হয়েছে, ঠিক হয়েছে, আওয়াজ ঠিক হয়ে গেছে। ইয়েস ম্যাম, নাও ইউ আর আচ্ছা অডিবল। আচ্ছা শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ এবার ক্লিয়ার আচ্ছা শোনা যাচ্ছে। তাহলে ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি এমনিই বলছি। আচ্ছা ইয়েস প্লিজ। শুভ সন্ধ্যা। আজকের এই আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্রে প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী সুধী সজ্জনকে আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। বর্তমান প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং বৈশ্বিক অতিমারির ভয়াবহ পরিস্থিতিতে মানসিক স্তরে স্থবিরতা এবং জড়ত্ব যখন আমাদের গ্রাস করছে, উদ্ভূত এই মানবিক সংকটঘন মুহূর্তে মনোবলকে টেনে বের করে আনবার যে আন্তরিক প্রচেষ্টা, তারই ফলশ্রুতিতে আজকের এই নিবিড় আলোচনা। এই আলোচনার আয়োজনের জন্য আয়োজক পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মাননীয় উপাচার্য স্যার, ইংরেজি বিভাগ এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেককে সাধুবাদ জানাচ্ছি। আলোচনার বিষয় নির্বাচনে রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক এবং ফলপ্রসূ। কারণস্বরূপ জীবনের শেষ অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ লিপিবদ্ধ করে গেছেন প্রকৃতির প্রতিশোধ এবং সভ্যতার সংকট। উভয়তই আজ আমাদের সম্মুখে বিদ্যমান। এই দুটি গ্রন্থে লেখক মানব সভ্যতা সর্বনাশের আশঙ্কা, সাবধান বাণী এবং উত্তরণের উপায় বলে গেছেন। আজকের বাস্তব পৃথিবীর প্রেক্ষাপটে তাই রবীন্দ্র চর্চা ছাড়া গত্যন্তর দেখি না। সেজন্য আলোচনার বিষয় নির্বাচনে রবীন্দ্রনাথকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য পুনরায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আলোচনার
আলোচক হিসেবে আমার ভাতৃপ্রতিম সৈকত সরকার আমাকে যখন ফোনালাপ করেন, তখন আমি প্রথমত না বলে দিয়েছিলাম, কিন্তু ওর জেদের কারণে আমি রবীন্দ্র চর্চা সম্পর্কে আগ্রহী হই এবং আজকের এই রবীন্দ্রনাথকে পুনর্মূল্যায়ন করবার সাহস সঞ্চয় করি। এর সম্পূর্ণ কৃতিত্ব সৈকতের, এর জন্য তাকে ধন্যবাদ। আজকের খ্যাতিমান দুজন আলোচক, সম্মাননীয় গৌতম ঘোষাল এবং সম্মাননীয় অধ্যাপক দীপঙ্কর রায় মহাশয়কে আমার বিনম্র শ্রদ্ধা ও আন্তরিক শুভেচ্ছা। আমি তাদের আলোচনায় যথেষ্ট সমৃদ্ধ হলাম। আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথকে কড়া ভাষায় সমালোচনা করা খুব সহজ, কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে আন্তরিকভাবে আলোচনা করা খুবই দুরূহ ব্যাপার। এই কারণে আমার দুরূহ মনে হয় রবীন্দ্রনাথকে জানতে গেলে, উপলব্ধি করতে গেলে তার বহুমাত্রিকতা সম্পর্কে স্বল্প হলেও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। আর এই অভিজ্ঞতা অর্জন করতে গেলে যৎসামান্য হলেও রবীন্দ্রনাথের কাছে যেতে হবে। কাছে যাওয়ার অর্থ তার মতাদর্শের কাছাকাছি পৌঁছানো, তার মতাদর্শকে মনের ভেতর থেকে জানা, বোঝা। তার কাছে যেতে গেলে পদ্মার বোটের ওপর দিনরাত কাটানো মানুষটিকে জানতে হবে, শান্তিনিকেতনের উদার প্রাঙ্গণে যেতে হবে। ঘটনাক্রমে জন্মসূত্রে তিনি জমিদার হতে পারেন, তবে তিনি উচ্চাসনে আসীন উগ্র ক্ষমতালোভী শাসকের প্রতিনিধি স্থানীয় হয়ে উঠতে পারেননি। তিনি মানব মনের নিভৃত কারিগর। নির্দ্বিধায় তার মনের কাছে শটান চলে যাওয়া যায়। আমরা যারা সাহিত্যের নিরন্তর পাঠক, দেশি বিদেশি যত লেখকের সংস্পর্শে এসেছি, তাদের অধিকাংশের নির্মিত চরিত্রের সঙ্গে, বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়। অনেক জ্ঞান, অনেক তথ্য, অনেক তত্ত্ব আহরণ করা যায়, কিন্তু তাদের কাছে নির্ভয়ে, নিঃশর্তে, নির্দ্বিধায় যাওয়া যায় না। অর্থাৎ সেই সমস্ত লেখকেরা নির্বিশেষে পাঠকের হয়ে ওঠেন না। রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী এক লেখক। তিনি কাহিনী, চরিত্র নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে কখন খেলার ছলে পাঠক চরিত্রকেও নির্মাণ করে নেন। পাঠক হয়ে ওঠেন অদৃশ্য আর এক চলমান চরিত্র। সেটা সম্ভবপর হয় এই কারণে যে পাঠকের অনেক মতের সঙ্গে, অনেক অভিজ্ঞতার সঙ্গে তিনি মিলে যান কিংবা মিলিয়ে দেন। এ অদ্ভুত এক পারদর্শিতা। সেই জন্যই তো রবীন্দ্রনাথ পাঠ্যপুস্তকের সীমায় সীমিত কাহিনীকার একজন লেখক নন, সার্বজনীন হয়ে ওঠেন। তিনি বিশ্ব সংসারের সমস্ত কিছুর সঙ্গে সংলগ্ন করবার অভিভাবক রূপে বিশ্বজনীনতা লাভ করেন। রবীন্দ্র সাহিত্য রবীন্দ্র জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়, তার জীবনী শিল্প। অনেক কবি সাহিত্যিকের জীবনের সঙ্গে তার সৃষ্ট শিল্পকে ওতপ্রোতভাবে মেলানো যায় না। অনেকে বলেন ব্যক্তি জীবন আর সাহিত্যিক জীবন এক নয়। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে একথা চলে না। তিনি যা দেখেছেন, যা বলেছেন, যা করেছেন, তাই লিপিবদ্ধ করেছেন। তার সাহিত্য, তার জীবন, তার শিল্প সমস্তটাই খোলা প্রকৃতির মতো। তিনি লিখছেন, কেন লিখছেন তার ব্যাখ্যা আছে, কোথায় কোন পরিস্থিতিতে লিখছেন তার বর্ণনা আছে। লেখা প্রকাশের পর সমালোচকদের যোগ্য লিখিত জবাব আছে। অর্থাৎ তার লেখার সঙ্গে তিনি কোনো বিচ্ছিন্ন মানুষ নন। জমিদার বাড়ি থেকে নেমে এসেছেন গ্রাম বাংলার পদ্মা তীরে, পদ্মা তীর থেকে ফিরে শান্তিনিকেতনের প্রকৃতির আশ্রমে গড়ে তুলেছেন সহজ এক বিদ্যা নিকেতন। তাই তো অনেক অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে গেলে
তবেই পাওয়া যাবে আসল সহজ মানব রবীন্দ্রনাথকে। তার নিজের জবানিতেও একথার সমর্থন রয়েছে। তিনি লিখছেন, অতি অল্প বয়স থেকে স্বভাবতই আমার লেখার ধারা আমার জীবনের ধারার সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন এগিয়ে চলেছে। আর তাই তো ব্যক্তিগত জীবনে জমিদারির দায়িত্ব পালনের সঙ্গে আসমানদারির মতো কাজে যেমন নিযুক্ত হয়েছেন, তেমনি ছোট গল্পের স্রষ্টা হয়ে উঠেছেন। লেখকের নিজস্ব অভিব্যক্তিতে সে তথ্য প্রমাণ রয়েছে। তিনি লেখেন, যখন আমি পদ্মা তীরে গিয়ে বাস করেছিলাম তখন গ্রামের লোকদের অভাব অভিযোগ এবং কত বড় অভাগা যে তারা, তা নিত্য চোখের সম্মুখে দেখে আমার হৃদয়ে একটা বেদনা জেগেছিল। গ্রামের লোকের খাদ্য নেই, স্বাস্থ্য নেই, তারা শুধু একান্ত অসহায় ভাবে করুণ নয়নে চেয়ে থাকে। তাদের সেই বেদনা, সেই অসহায় ভাব আমার অন্তরকে একান্ত ভাবে স্পর্শ করেছিল। এসব মানুষের কথাই তার ছোট গল্পের বিষয়বস্তু রূপে উদ্ভাসিত। ছোট গল্পকে গণমুখী এবং জনমানবের সঙ্গে সংযুক্ত করবার প্রথম একক কৃতিত্ব রবীন্দ্রনাথের। সুস্পষ্ট ভাষায় তার সহজ স্বীকারোক্তি। যা কিছু লিখেছি, নিজে দেখেছি, মর্মে অনুভব করেছি, সে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। গল্পে যা লিখেছি তার মূলে আছে আমার অভিজ্ঞতা, আমার নিজের দেখা। যে ছোট গল্পগুলো লিখেছি বাঙালি সমাজের বাস্তব জীবনের ছবি তাতেই প্রথম ধরা পড়ে। নিঃসংকোচে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের গল্পের পরিবেশ, কাহিনী, চরিত্র গ্রামীণ বাঙালি জীবনের সঙ্গে একাত্ম। গল্পের বিষয়বস্তুও একেবারে দেশীয়। তার শেষ দিকের গুটি কয়েক ছোট গল্প ছাড়া অধিকাংশ ছোট গল্পের মানুষগুলি পল্লী পটভূমিকায় উপস্থাপিত লোকচরিত্র এবং এদের সংখ্যাগরিষ্ঠ কোনো মতেই শহুরে বাঙালি নন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, তখনকার উচ্চবর্ণের গ্রামীণ বাঙালি সাংসারিক সমস্যা, মামলা মোকদ্দমা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। তখনকার মধ্যবিত্ত বাঙালি চাকরি করত, আদালতে যেত, অফিসে কাজ করত কিংবা কলেজে পড়াশোনা করত। তখন তো বিদেশে গেলে দেশে ফিরে এসে প্রায়শ্চিত্ত করত। তখনকার বাঙালির আরেকটি বিশেষত্ব হলো ব্যক্তি সমাজ দেহেরই অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হতো। ব্যক্তি সমাজের থেকে পৃথক হয়ে স্বতন্ত্র হয়ে ওঠেনি। এই সমস্ত শ্রেণীর বাঙালি চরিত্র রবীন্দ্র গল্পে দেখা যায়। এক কথায় বলতে গেলে রবীন্দ্র ছোট গল্প বাংলা ও বাঙালির চালচিত্রে পরিণত। আমার চোখে ছোট গল্পে রবীন্দ্রনাথ এই জনসমাজেরই অন্তর্গত এক চলমান চরিত্র। তিনি কখনো হারিয়ে যান না, তার অন্তহীন চলার ছন্দে গতিরোধ হয় না। রবীন্দ্রনাথের শিল্পী সত্তার বহিঃপ্রকাশ কেবলমাত্র সাহিত্যের অঙ্গনেই সীমাবদ্ধ নয়। পাকা কারিগরের মতো তিনি তার জীবনকে শিল্পের মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। তাই তো তিনি জীবন শিল্পী। তিনি নিজে জীবন দিয়ে নিজের এবং তার সৃষ্ট চরিত্রের জীবনকে বাণীবদ্ধ করেছেন। ছোট গল্পের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার চাকচিক্যের বহিরাবরণ খসে পড়ে অন্তরের দিশাহীন রূপটি অতি নগ্নভাবে যখন বেআব্রু হয়ে পড়েছে, অর্থনৈতিক সংকটের সঙ্গে আত্মপরিচয়ের, আত্মপ্রতিষ্ঠার, আত্ম উন্মোচনের সংকট থেকে সুস্থ, স্বাস্থ্যবান সংস্কৃতি চর্চার অভিমুখী হবার তাগিদে রবীন্দ্রনাথের পুনর্মূল্যায়ন প্রয়োজন। আর এই পুনর্মূল্যায়নের সূত্র ধরে রবীন্দ্রনাথের কাছে আমাদের প্রত্যাবর্তন ঘটুক। পুনরায় তিনিই তো আমাদের সুন্দর, কল্যাণময়, আনন্দোচ্ছল জীবনের অভিমুখে পথ প্রদর্শনা দিতে পারেন। আজকের এই মহতী আলোচনা সভায়
আমার আলোচ্য বিষয় জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পে জনসমাজ। রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পে কত বিচিত্র প্রকার ও শ্রেণীর বাঙালির সন্ধান পাওয়া যায়। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, দিনাতিপাত, এমনকি সাধারণের নিজস্ব যে জীবন দর্শন তাকে অবলম্বন করে লেখক পুরো সমাজচিত্র তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। পদ্মা বটে শাহজাদপুর ও প্রতিসরে জমিদারি তদারকির সুবাদে গল্পে উঠে এসেছে ব্যথা, বেদনা, আশা, হতাশা, আচার, ব্যবহার, সংস্কৃতি, জীবনাচরণ, জীবনাচার, জীবনবোধ ও মৃত্যু চেতনা। অধ্যাপক, উকিল, এজেন্ট, খানসামা, খালাসি, কৈবর্ত, গণক, গোমস্তা, চাষি, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, গোয়ালা, খাসিয়ারা, জেলে, তাঁতি, নাপিত, ভ্রাম্যমাণ যাযাবর, দালাল, দারোগা, পণ্ডিত মশাই, ডাক্তার, পোস্টমাস্টার, নায়েব, মেথর, মুটে, মুদি, সিপাহী, বাউল, বেদে, মেছুনি, বৃত্ত, গৃহকর্ত্রী প্রভৃতি নানান চরিত্রের উপস্থাপনা রয়েছে। এগুলো কম বেশি আমাদের সকলেরই জানা। যাই হোক, রবীন্দ্র ছোট গল্পের পুনর্মূল্যায়ন মানে বিশাল এক তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মাঝখানে পুনরায় হাবুডুবু খাওয়া। এত সুবিস্তৃত এর পরিসর যে কোথায় শুরু আর কোথায় শেষ ভাবনার বাইরে। শুধু অপার বিস্ময়ের সম্মুখে দাঁড়িয়ে হতবাক হওয়া। তবু কিছু বহুপাঠ্য ছোট গল্প নিয়ে স্বল্প কথা। প্রথমত, রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প রচনা সেটাই তো একটা ইতিহাস। ছোট গল্পের ভাষা নির্মাণ সে তো এক নিপুণ দক্ষ ভাষা শিল্পীর কাজ। আর গল্প কাহিনী চয়ন সেটাও গবেষণার বিষয়। কোথা থেকে কিভাবে চরিত্র নিলেন, কতটুকু বাস্তব, কতটুকু কল্পনা, ইত্যাদি ইত্যাদি। রবীন্দ্র ছোট গল্প ঘিরে নানান সমালোচনা এবং লেখকের নিজস্ব মত স্থাপন সেটা আর একটা দিক। ছোট গল্পের সঙ্গে ছিন্নপত্রাবলীর নিগুড় যোগ, ছোট গল্পের সঙ্গে জমিনদারি রাজমানদারির নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ, ছোট গল্পের সঙ্গে কাছারি বাড়ি, শিলাইদহ, প্রতিসর, শাহজাদপুর, লালন ফকির অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। যুক্ত পদ্মা বিধৌত রাত দিনের নানান অভিজ্ঞতা, চলমান দৃশ্যের নানান প্রতিচ্ছবি, এ যেন এক বিশাল কর্মযজ্ঞ। রবীন্দ্রনাথ ছবি এঁকেছেন অনেক পরে, যথার্থ অর্থে চিত্রশিল্পী হয়েছেন প্রৌঢ় বয়সে। কিন্তু ছোট গল্পের বর্ণনাগুলি অতি নিখুঁত ভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় বাক্য বুননি দিয়ে এঁকে চলেছেন একের পর এক ছবি। পদ্মাকে তিনি জীবন্ত চরিত্র করে তুলেছেন, দিয়েছেন অমরত্ব। জলের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিবিড় যোগাযোগ, ছোট গল্পে তার বর্ণনা আছে। এই সময় সোনারতরী রচনা, গ্রামোন্নয়ন, পল্লী সংস্কারের কথা ভাবছেন। তারই ফলশ্রুতিতে পরবর্তীকালে শ্রীনিকেতন, বিশ্বভারতীর প্রবর্তনা। চিঠিপত্র, ডায়েরি, জার্নাল তিনি একই সঙ্গে লিখে চলেছেন। তাই রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য রচনার মতো ছোট গল্প জার্নাল ধর্মিতা এবং ডায়েরি ধর্মিতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়। সবার অতি পরিচিত ছুটি গল্পটি আলোচনা করা যাক। ভাবতে পারা যায় কিশোর ফটিকের কথা, মারো ঠেলা হেইও, যেন আজও সে ঠেলা মেরেই চলেছে। এই ঠেলা মারাটা যেন এক দামাল কিশোরের সামনের দিকে কৌতূহল বশত রহস্য উদ্ঘাটনের খেলা। ছটপটে প্রাণ রসে পরিপূর্ণ এক গ্রাম্য বালক, তার অনুসঙ্গে আসে ঘুড়ি, লাটাই, নদী তীরবর্তী অঞ্চল, কাঠের মাস্তুল, গাড়ি গাড়ি খেলা, এসব তার দৈনন্দিন অভ্যাস। কেবল পড়াশোনায় সে প্রবল আগ্রহী নয়। বাপ হারানো বিধবা মায়ের সন্তান ফটিককে শহুরে চাকুরে মামার সঙ্গে কলকাতায় যেতে হলো সভ্য মানুষ বলতে। রেলগাড়ি চড়ার আনন্দে সে তার গ্রামকে, মনের দুঃখকে পিছনে ফেলে কলকাতায় এলো। আশ্চর্যের বিষয়, রবীন্দ্রনাথ গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে শহুরে জীবনের কি গভীর বৈষম্য ও বৈপরীত্য দেখালেন। ফটিক শহরে তার বিরুদ্ধ পরিবেশে একেবারে
অস্থির হয়ে উঠল। মামার ছেলেদের বিদ্রুপ, স্কুলের সহপাঠীদের তাচ্ছিল্য, সহানুভূতি শূন্য শিক্ষকের বরাদ্দ শাস্তি, মামিমার অনাদর ও অত্যাচার তাকে পালাতে বাধ্য করল। ইট কাঠের নিষ্প্রাণ যান্ত্রিক মানব সভ্যতার শেকলে বাঁধা জীবনের কারাগার থেকে। লেখকের শৈশবে স্কুল পালানোর অন্যতম কারণ ছিল সহপাঠীদের কুরুচিকর ব্যবহার। ফটিকের বেলাতেও আমরা লেখকের জীবন সঞ্জাত অভিজ্ঞতারই বহিঃপ্রকাশ দেখি। প্রসঙ্গক্রমে স্মরণীয়, লেখক কলেজ জীবনের অভিজ্ঞতা নিতে একবার নিজে কোনো একটি কলেজে গিয়েছিলেন। তখন তার কাঁধ পর্যন্ত চুল ছিল। তাকে দেখা মাত্র কয়েকজন বলে উঠল, বাইজি যে। এখন অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ঘরের ছাত্রকে অপেক্ষাকৃত ধনী ঘরের সন্তানেরা বিদ্রুপ করে তার দারিদ্র্যের জন্য। এই শ্রেণীর সংঘাত কি সহজভাবে গুটি কয়েক কথায় উপস্থাপিত। সভ্য নাগরিক হতে এসে শহরে স্বাধীন চেতা একটি বালক বাসন মাজার চাকরে পরিণত হয়। লেখকের বর্ণনায় পাই, কলকাতা শহরটা আমি মোটেই পছন্দ করি না। মনে হয় যেন ইট কাঠের একটা মস্ত জন্তু আমাকে একেবারে গিলে ফেলেছে। অন্যত্র লিখেছেন, কোনো মতেই আমি কলকাতায় নিজের শক্তিকে ভোট দিয়ে রাখতে পারবো না। ফটিকও পারেনি। কলকাতা থেকে পালাতে গিয়ে সে পুলিশের হাতে পাকড়াও হলো। ফিরে এলে কর্দমাক্ত, স্পৃশিক্ত, ক্ষতবিক্ষত, জরাক্রান্ত এক বালক পুনরায় মামার গৃহে। তার এই জ্বর আসলে মামাবাড়ি তথা নাগরিক জীবনে ফিরতে না চাওয়ার জ্বর, তীব্র প্রতিরোধ আর বিতৃষ্ণার জ্বর। মারো ঠেলাহেঁয়োর মাধ্যমে যে জীবন শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন লেখক, শেষ পর্যন্ত সে কিনা তার জীবনের দল খুঁজে না পেয়ে ঝরে গেল অকালেই। জীবন থেকে ফটিকের ছুটি যান্ত্রিকতা থেকে মুক্তির দোতক। এই ছুটি মনুষ্যত্বহীনতা থেকে শৃঙ্খলা মুক্তির একমাত্র পরিত্রাণের উপায়। শারীরিক মৃত্যু কেবল মৃত্যু নয়, অনেক সময় মানসিক ক্লান্তি, তীব্র মানসিক অন্তর্দহন মৃত্যুরই নামান্তর। ফটিকের মামা বাড়ি দূরবর্তী কোনো গ্রামাঞ্চলে হতে পারত, সেটা না করে নগরকে বেছে নিলেন লেখক। কারণ গ্রাম্য জীবনে একটা সামাজিক বন্ধন থাকে, সেখানে মামির দ্বারা একতরফা এ নিষ্ঠুরতা সম্ভব নয়। সমাজ শাসন আছে, গ্রামীণ সমাজ আজও অনেকটা মুক্ত। সেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের ভালো মন্দের যোগাযোগ আছে, কৈফিয়ত আছে। তাইরে নাইরে নাইরে করে যে বালক পুরো পাড়া কাঁপিয়ে রাখতো, সেই কিনা এক বাও মেলে না, দুই বাও মেলে না করে অন্তিম প্রহর গুণে নীরবে একেবারে সবার অন্তরালে নিঃশেষ হয়ে গেল। নগর জীবনের যান্ত্রিকতা মূলত সভ্যতার নামে বিচ্ছিন্নতা এবং শোষণ অত্যাচারের অদ্ভুত এক স্বেচ্ছাচারী মনোভাবকে প্রশ্রয় দেয়। আবার ফটিকের মামার ভূমিকাও দায় সারা গোছের। বোনপোর প্রতি সযত্নবান হৃদয়বান মামা হলে তিনি হয় তাকে স্নেহ মমতা দিয়ে ভরিয়ে রাখতেন, নয়তো স্ত্রী ও সন্তানদের সঙ্গে এটে উঠতে না পেরে পুনরায় ফটিককে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিতেন। মাঝপথে ফিরিয়ে দিতে তার আত্মসম্মানে আঘাত লাগবে, তাই তিনিও ফটিকের শুকনো মুখের ভাষা উপেক্ষা করে গেছেন। সভ্য নাগরিক জীবনের বুদ্ধিমত্তার এটাই তো বহিঃপ্রকাশ। আরেকটি প্রশ্ন, ফটিককে তিনি মামা বাড়িতেই কেন পাঠালেন? মামা না হয়ে অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন মাসির ঘরে যদি ফটিক যেত, তাহলে হয়তো তার এই দুর্দশা হতো না। রবীন্দ্রনাথের বাস্তব জ্ঞান নিয়ে আমরা যারা সন্দিহান, তাদের ভাববার সময় এসেছে। এত নিগুড় সমাজতাত্ত্বিকের মতো বাস্তব অভিজ্ঞান তিনি পেলেন কোথায়? আর এক পাও মেলে না, দুই পাও মেলে না এই উক্তিটি শুধুমাত্র একটি কথন কি গভীর তাৎপর্যবাহী? বহু মাত্রিকতা এর মধ্যে বিদ্যমান। বর্তমান বিশ্বের ভয়াবহ পরিস্থিতিতে অনুভূতি প্রবণ প্রতিটি মানুষ শিয়রে অশনি সংকেত দেখে গুনছি না আমরা, এক বাও মেলে না, দুই বাও মেলে না। বহু চর্চিত ও পঠিত একটি ছোট গল্প দেনা পাওনা। এই গল্পের বিশিষ্ট একটি চরিত্র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। উচ্চশিক্ষিত এবং উচ্চপদস্থ তিনি।
10,000 টাকা পণের নির্ধারণ মূল্য তার বাবা মা ঠিক করেছেন। পাত্রীয় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের বাবা মায়ের পছন্দের, তিনি বিবাহের পাত্র মাত্র। তবে পণের টাকা পুরো দিতে না পারায় বিবাহ ভঙ্গের মুহূর্তে তিনি আত্মসম্মান রক্ষার্থে বেঁকে বসেন, বলেন, বিবাহ করিতে আসিয়াছি, বিবাহ করিয়া যাইব। শুধু তাই নয়, কেনা বেচা দরদামের কথা আমি বুঝি না, এ কথাও বীর পুরুষের মতো ঘোষণা করেছেন। পাত্রী কেনা বেচা দরদামের সঙ্গে তার বাবা মা জড়িত, তিনি একথাও জানতেন। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, পণের সম্পূর্ণ টাকা না পেয়ে তার বাবা যখন বিয়ে ভাঙতে উদ্যোগী হন, তখন তার স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার করবেন, এটাই ঘটনা, এটাই সত্যি হওয়ার কথা। অথচ বিবাহের পর নববিবাহিতা স্ত্রী নিরুপমাকে লোভী বাবা মার কাছে রেখে কর্মক্ষেত্রে কিভাবে চলে যান, আশ্চর্যের বিষয়। রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র লিখেছেন, আজকের দিনের আধুনিকেরা উপার্জন করতে চায়, উপলব্ধি করতে চায় না, ওরা বুদ্ধিমান। এই বুদ্ধিমান আধুনিক চরিত্রের অন্যতম ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। প্রথমবার যেমন বাবা মার বাধ্য ছেলের মতো বিয়েতে মত দিয়েছেন, নিরুপমা মারা যাবার পর নিশ্চয়ই পুনরায় দ্বিতীয় বিবাহে তার অমত হবে না। তা না হলে মাতা পুত্রকে কিভাবে পত্র লিখতে পারেন, দ্বিতীয় বিবাহের সম্বন্ধের পাকা কথা, এমনকি পণের কথাও। এবারে 20,000 টাকা পণ এবং হাতে হাতে আদায়। রবীন্দ্রনাথ নিজের ব্যক্তি জীবনে কন্যাদের বিবাহ সংক্রান্ত নানান সমস্যায় ভুগেছেন। বিশেষত কন্যার প্রতি জামাইয়ের দুর্ব্যবহার, শ্বশুরবাড়ির অত্যাচার তাকে বিব্রত করেছে। রবীন্দ্রনাথ পালকিতে চড়ে লুকিয়ে মেয়েকে দেখতে যেতেন এবং তাকেও সহজে মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হতো না, বাইরের ঘরে বসিয়ে রাখা হতো। তার মেয়েকে নানান লাঞ্ছনা গঞ্জনা সইতে হতো। আমরা জানি রবীন্দ্রনাথের 2 কন্যা শেষ পর্যন্ত অতি অল্প বয়সেই মারা যান। তার জামাইদের সঙ্গে তিনি মানিয়ে নিতে পারেননি। অনেক অর্থের বিনিময়েও কন্যাদের জন্য সুখ বা শান্তি কোনোটাই তিনি কিনতে পারেননি। লেখকের পিতৃ হৃদয় আর নিরুপমার পিতার যন্ত্রণাকাতর অন্তরের কোনো প্রভেদ দেখি না। দুর্ভাগ্যের বিষয়, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট চরিত্রের কোনো বহিঃপ্রকাশ নেই। রবীন্দ্রনাথ সুকৌশলে তা হয়তো বর্ণনা করতে চাননি, এড়িয়ে গেছেন। কর্তব্য বুদ্ধি প্রশান্ত করবার মতো উচ্চাভিলাষে মদমত্ত ছিলেন ডেপুটি। তার কাছে একজন সাধারণ ঘরের সামান্য নারীর মূল্য কিছুই ছিল না, কিংবা বিনা বিবাদে বিবাহের সঙ্গে যদি বিশাল অঙ্কের অর্থ সমাগম ঘটে, তাতে তারও বিশেষ আপত্তি ছিল না, কিন্তু সেটা লোকচক্ষুর আড়ালে হওয়া চাই। লেখক পাঠকের জন্যই হয়তো ছেড়ে দিয়েছেন বাকিটা। বাস্তব জ্ঞান দিয়ে তারা যেন ম্যাজিস্ট্রেট চরিত্র নির্মাণ করে নেন। রবীন্দ্রনাথের এখানেই স্বতন্ত্রতা যে তিনি পাঠককে স্পেস দেন। এই গল্পের একটি বিশেষ বক্তব্য, যতক্ষণ টাকা আছে ততক্ষণ আমার দাম। এটা কেবল নিরুপমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এই বাক্যটিকে গল্প থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিলে কার ক্ষেত্রে না প্রযোজ্য? নারী পুরুষ সকলেরই ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। শাস্তি নামাঙ্কিত গল্পের সমাপ্তি ঘটেছে মরণ শব্দটি দিয়ে। পুরো গল্পটি না পড়েও সহজেই বোঝা যায় যে কোনো একটি চরিত্র তার অপরাধের শাস্তি স্বরূপ মৃত্যুদণ্ড লাভ করেছে। গল্পটির একটি অন্যতম বিশিষ্ট চরিত্র রামলোচন চক্রবর্তী। মামলা মোকদ্দমার পরামর্শে রামলোচন সমস্ত গ্রামের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, কিন্তু তার আচরণে ভদ্র জনচিত কোনো বহিঃপ্রকাশ দেখি না। ন্যূনতম শিষ্টাচারও লক্ষ্য করা যায় না। শ্রীদাম দুঃখীরামের স্ত্রী সম্পর্কে তার যে বাচন ভঙ্গি, কি মতো অভদ্রতার অপেক্ষাকৃত উচ্চবৃত্তে থাকবার অহমিকা ফুটে ওঠে। মাগিরা বুঝি ঝগড়া করিয়া বসিয়া আছে, কিংবা ছুরিরা বাঁচিয়া যাইবে। পক্ষান্তরে ভদ্রেতর চরিত্র ছিদামের মুখে রামলোচনের সম্পর্কে এরকম অশালীনতার বহিঃপ্রকাশ নেই। দরিদ্রকে হেয় করবার, সমাজের অপর বলে চিহ্নিত করবার এই মতলব আজও সমানে অব্যাহত আছে। এই গল্পে যাকে অপরাধী সাব্যস্ত করা হয়েছে সে জানে, তার স্বামী ছিদাম জানে, বিচারক জানেন, গল্প পড়ে পাঠকও বুঝতে পারেন চন্দরা নিরপরাধ
ও নির্দোষ। তাহলে চন্দরা স্বেচ্ছায় হাঁড়ি কাঠকে বরণ করে নিল কেন? আর লেখকই বা কেন সব জেনে বুঝে তার জন্য কেবলমাত্র মৃত্যুকেই বেছে নিলেন? বউ গেলে বউ পাওয়া যায়, কিন্তু ভাই মারা গেলে ভাই পাওয়া যায় না। চন্দরার স্বামী ছিদামের এই অতি বাস্তব চাহিদা ভাই দুঃখীরামকে তার স্ত্রী হত্যার রক্ষা করবার জন্য আকস্মিক রামলোচনের সম্মুখে স্ত্রী চন্দরার ঘাড়ে দুঃখীরামের হত্যার দায় চাপিয়ে দেয়। হতবাক চন্দরার কাছে সমস্ত পরিষ্কার হয়ে যায়। ছিদাম তাকে চুলের মুঠি ধরে ঘরে তালাবন্দি করেছে। সে মায়ের বাড়ি পালিয়েছে, পুনরায় আবার ছিদামের সংসারে ফিরেছে, কিন্তু ছিদামের কাছে তার জীবনের ন্যূনতম মূল্য নেই, একথা সে সুস্পষ্টভাবে জেনেছে। সম্পর্কের গভীরে তলিয়ে দেখলে দেখা যায় বিবাহের নামে দাম্পত্যের আড়ালে মানসিক দেনা পাওনার লাভ ক্ষতির হিসেব রয়েছে। পরের বাড়ির মেয়ে বিয়ে করে আনা তো এমনি এমনি নয়, সংসার প্রতিপালন নয়, অন্যভাবেও কাজে লাগানো যেতেই পারে। নিরুপমা যেমন হয়ে ওঠে টাকার থলি, অর্থ সমাগমের উপায়, চন্দরার জীবন তেমনি ছিদামের কাছে ভাইকে বাঁচানোর একমাত্র উপায়। সমাজ ব্যবস্থার অন্তঃস্থলে বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানকে আশ্রয় করে দাম্পত্যের যে আয়োজন, তারই অভ্যন্তরের মোড়কটি রবীন্দ্রনাথ একেবারে ছিঁড়ে ফেলেছেন। শাস্তি গল্পে চন্দরাকে পুলিশ কর্তৃক কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যাবার দৃশ্যের বর্ণনায় পুরো গ্রামের চিত্রটাই পরিষ্কার হয়ে যায়। চিরপরিচিত গ্রামের পথ, রথতলা, হাট, ঘাট, মজুমদারের বাড়ি, পোস্ট অফিস, স্কুল ঘর, এই স্বল্প বর্ণনায় লেখক গল্পের বিষয়বস্তুকে ছিদামের অন্ধকার ঘর থেকে বাইরের পারিপার্শ্বিক পরিমণ্ডলের সঙ্গে সংলগ্ন করে দেন। পুলিশ যদি চন্দরাকে ছিদামের বাড়ি থেকে গাড়িতে তুলে নিয়ে যেত, তাহলে চন্দরার সঙ্গে তার গ্রামের নিবিড় সম্পর্ক ধরা পড়তো না। শুধু ছিদাম নয়, চন্দরা তার শ্বশুর বাড়ির গ্রামের সমস্ত কিছুর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে নির্বাসন নিতে চলেছে, সে আর ফিরবে এমন ইঙ্গিত এই বর্ণনায় নেই। আরেকটি প্রসঙ্গ, জাজ সাহেব চন্দরাকে জানিয়েছে তার স্বামী তার সঙ্গে দেখা করতে চায়, প্রত্যুত্তরে সে বলেছে মরণ। আসলে দাম্পত্য সম্পর্কের মরণ তো আগে নয়, কিন্তু শেষবার জন্য চন্দরা তার মাকে একবার দেখতে চেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মতে পৃথিবীর একমাত্র সত্য সম্পর্ক মাতা এবং সন্তানের সম্পর্ক। এখানে কোনো স্বার্থের বন্ধন খাটে না, তাই চন্দরা তার মাকে দেখতে চায়। শাস্তি গল্পের মরণ শব্দটি গভীর ব্যঞ্জনাবহ। এই মরণ কেবলমাত্র চন্দরার নয়, নারী পুরুষ সম্পর্কের মরণ, বিচার ব্যবস্থা, সমাজ ব্যবস্থার অব্যবস্থা এবং বিচারের নামে প্রহসন, তার মরণ প্রার্থনা করেছেন স্বয়ং লেখক। এক অর্থে পাঠকেরও মরণ গভীর অন্তর্দহনে, যে যার মতো করে এই মরণের অর্থ করে নিতে পারেন। মরণ শব্দটি এখানে মাল্টি ডাইমেনশনাল। এভাবেই এক একটা কথায় এক একটা গল্প থেকে হাজারো গল্প বেরিয়ে আসে। মানব জীবনের অন্তর্মহলের নানান জাল জটিলতা উন্মুক্ত হয়। এখানে রবীন্দ্রনাথের মহত্ব, তিনি কেবল ওপর সমস্যার কথা বলেন না, মানব মনের গভীরে যেখানে সমস্যার প্রকৃত শেকড়, সেইটুকুকেও তুলে ধরেন। এভাবেই রবীন্দ্রনাথ তার ছোট গল্পের বহিরাবরণের আড়ালে ছোট গল্পের অন্তর্মহল তৈরি করেছেন, আর তিনি তা করেছেন একেবারে নিজস্ব ভঙ্গিতে। লেখকের কথায়, গদ্যের ভাষা গড়তে হয়েছে আমার গল্প প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে। মোপাসার মতো যেসব বিদেশি লেখকের কথা তোমরা প্রায়ই বলো, তারা তৈরি ভাষা পেয়েছিলেন। লিখতে লিখতে ভাষা তৈরি করতে হলে তাদের কি দশা হতো জানি না। তাই রবীন্দ্রনাথ আপন স্বকীয়তায় স্বতন্ত্র। শাস্তি গল্পে চন্দরার বিবরণটিও কি দারুণ বাস্তবোচিত, একখানি নূতন তৈরি নৌকার মতো, বেশ ছোট এবং সুলভ। তার সৌন্দর্য বর্ণনায় লেখক গ্রামীণ উপমার সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন, অতিশয়োক্তি প্রয়োগে অতিরঞ্জিত করে তোলেননি। আরো একটি দিক লক্ষ্য করা যায়, খুনের আসামি চন্দরাকে ঘিরে পুলিশ, মোকদ্দমা, আদালত প্রভৃতির বাস্তবায়ন উল্লেখ রয়েছে। এমনকি আদালতের কম্পাউন্ডের বৃহৎ বট গাছটিও বাদ যায়নি। আজও যদি আমরা আদালত চত্বরে যাই, বেশিরভাগ আদালতের কম্পাউন্ডের ভিতর
বটগাছের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। নিরুপমার মৃত্যুতে তার শ্বশুর শাশুড়ি, চন্দনার মৃত্যুতে ছিদাম দুঃখীরাম বেদনায় ভেঙে পড়েছে। ছিদাম দাদাকে বাঁচাতে স্ত্রীকে দোষারোপ করলেও সে কিন্তু চন্দনার মৃত্যু চায়নি। রবীন্দ্র গল্পে নারী চরিত্রের পিতৃগৃহের সঙ্গে শ্বশুর বাড়ির যে তফাৎটা সেটাও সুস্পষ্ট। হৈমন্তী গল্পে দেখা যায় অধ্যাপক কন্যার বিবাহ পরবর্তী জীবন। হৈমন্তীর স্বামী হৈমন্তীকে রক্ষা করবার সমস্ত রকম প্রচেষ্টা করে পরাহত হন। এই গল্পে এক ব্যতিক্রমী স্বামী চরিত্র নির্মিত। স্বামী হলেই যে সে রাক্ষস হয়ে উঠবে সর্বাংশে একথা সঠিক নয়। যন্ত্রণাকাতর এক স্বামীর জবানিতে গল্পটি পরিবেশিত। সমাজের অন্যায় অনুশীলনের ফলে যুগে যুগে নারীর জীবন বিপন্ন হয়েছে, তারই সাক্ষ্য দান করেছে একজন পুরুষ চরিত্র। গল্প কথকের আত্মগ্লানি তীব্র যন্ত্রণার সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে। যেদিন অযোধ্যার লোকে সীতাকে বিসর্জন দিবার দাবি করিয়াছিল, তাহার মধ্যে আমিও যে ছিলাম। যদি লোক ধর্মের কাছে সত্য ধর্মকে না ঠেলিব, যদি পরের কাছে ঘরের মানুষকে বলি দিতে না পারিব, তবে আমার রক্তের মধ্যে বহু যুগের যে শিক্ষা তাহা কি করিতে আছে। বুকের রক্ত দিয়া আমাকে যে একদিন দ্বিতীয় সীতা বিসর্জনের কাহিনী লিখিতে হইবে, সে কথা কে জানিত। রামের সীতা বিসর্জনের কাহিনী দিয়ে যে ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল, যুগ যুগ ধরে ঘটনাক্রম বজায় আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। এই ছোট গল্পে স্ত্রী হত্যার ইতিহাস বর্ণিত। সমাজ অনুশাসনের মধ্যে পারিবারিক গণ্ডিতে কোনো পুরুষ ইচ্ছে করলেও এককভাবে তার স্ত্রীকে রক্ষা করতে পারবে না, যতক্ষণ না সে স্বাবলম্বী হবে কিংবা মানসিকভাবে পরিবারতন্ত্রের গোড়ামোড় নাগপাশ মুক্ত হবে। যে পরিবারে পুত্রের যন্ত্রণা পিতা বোঝে না, শুধু কি তাই মায়েরা পর্যন্ত সহিংসতায় কঠোর হয়ে ওঠেন, সেখানে অভিভাবকত্বের দোহাই দিয়ে আসলে সন্তানের অন্তর্জগৎকে রক্তাক্ত করে দেওয়া হয়। এই রকম পিতামাতার গৃহে জন্মানোর বিড়ম্বনা পুত্রকে আজীবন বহন করতে হয়। আদতে বিবেকের যন্ত্রণায় অস্থির এক জীবনের অংশী হয়ে বাকি জীবন বহন করতে হয়। এখানে শ্রদ্ধা ভক্তির সঙ্গে বাবা মার নাম উচ্চারিত হয় না। রবীন্দ্রনাথের স্বতন্ত্র ধর্মী একটি গল্প অতিথি, জলচর যাযাবর জীবনের কথা রয়েছে এতে। এই গল্পের অধিকাংশ ঘটনা ঘটেছে ভাসমান নৌকায়। নদীর উপর বোটে কথা প্রসঙ্গে এসেছে বিদেশি নৌকার গুণ টানার কথা, যাত্রা, পাঁচালী, কবি, নর্তকী, নৌকা যোগে নানাবিধ দোকান মেলার কথা। প্রধান চরিত্র তারাপদ পাড়া গাঁয়ের বাড়ি পালানো এক কিশোর। তারাপদ কুশলবের পাঁচালী গাইতে পারে। লেখক তারাপদকে দিয়ে কুশলবের যে পাঁচালী গাইয়েছেন সেখানেও নদী ও নৌকার প্রসঙ্গ রয়েছে। সারাদিন নৌকা চলে অবিরাম গতিতে, কিন্তু সন্ধ্যা হলে সেটি নদী তীরে বাঁধা হয়। সেই গতিহীন নৌকাও পায় অদ্ভুত এক ঝিঝির ডাক, জোনাকি ভরা আলোর দুটি। ঝিল্লি ধ্বনি যেন করাত দিয়ে অন্ধকারকে ছিঁড়িতে লাগিল। অন্ধকারও যেন নিস্তরঙ্গ নয়। স্নেহ প্রেম বন্ধুত্বের ষড়যন্ত্র বন্ধন মুক্তির এই গল্প যেন গতিবাদের প্রতীক। অনন্তের পানে কেবল বয়ে চলা জলের প্রবাহে যেন জীবনের অনন্তের অভিমুখে অভিসার তারাপদ নিরুদ্দেশের যাত্রী। নিশীথে গল্পে ডাক্তার চরিত্রের অবতারণায় লেখক দেখিয়েছেন আত্মস্বার্থে রোগাক্রান্তকে প্রাণদানের পরিবর্তে কিভাবে সুকৌশলে বীজ দান করতে হয়। ডাক্তারবাবু তাহার ডাক্তারখানা হইতে 2 শিশি ওষুধ সঙ্গে আনিয়াছিলেন। সেই 2টি শিশি বাহির করিয়া আমার স্ত্রীকে বলিলেন, এই নীল শিশিটা মালিশ করিবার আর এইটি খাইবার। দেখিবেন 2টাতে মিশাইবেন না, এ ওষুধ ভারী বিষ। ডাক্তারবাবু যাইবার সময় 2 শিশি সম্বন্ধে আমার স্ত্রীকে আবার সতর্ক করিয়া দিলেন। একবার নয়, 2বার এই বিষ ওষুধ সম্পর্কে অতি সতর্কতার কারণ হচ্ছে দক্ষিণাচরণের অসুস্থ স্ত্রী যেন অতি দ্রুত আত্মহত্যা করেন। আর যত শীঘ্র দক্ষিণাচরণের স্ত্রী বিষ পান করিবেন, তত শীঘ্র ডাক্তারের অবিবাহিতা কন্যার বিবাহের সুবিধা হবে। বাস্তবিক হলেও তাই। দক্ষিণাচরণ মলমটি সরিয়ে রাখেননি বা স্ত্রীকে রক্ষা করতে যত্নবান হননি। আর তখন অধিক আগ্রহ এবং কৌতূহলের বিষয় ছিল ডাক্তার কন্যাটি।
দক্ষিণারঞ্জনে মনোবাসনা পূর্ণ হলো। মনোরমার সঙ্গে দ্বিতীয় বিবাহের বন্ধনে দ্বিতীয়বার সুখী দাম্পত্যের স্বপ্নে বিভোর হলেন, কিন্তু মনোরমার মন পেলেন না। মনোরমা তার স্ত্রীর মৃত্যুর কারণ জানতেন, শুধু তাই নয়, দক্ষিণারঞ্জনের অবহেলা এবং তার ডাক্তার বাবার ষড়যন্ত্র সবই তার কাছে স্পষ্ট ছিল। মনোরমা যে দক্ষিণাচরণকে শ্রদ্ধার চোখে দেখেন না কিংবা বিশ্বাস করেন না, সেটা সুস্পষ্ট হওয়ায় দক্ষিণাচরণ মদ খেতে শুরু করলেন। তীব্র বিবেক যন্ত্রণা, মানসিক দংশন এবং অপরাধ বোধ তাকে পেয়ে বসলো। দক্ষিণারঞ্জনের অসুস্থতায় দিনরাত সেবা করে যে নারী তার গর্ভজাত সন্তানকে হারিয়েছেন, নিজের স্বাস্থ্য নষ্ট করেছেন, তাকেই কিনা সুস্থ হয়ে অবজ্ঞা করেছে দক্ষিণারঞ্জন। তাই প্রথমা স্ত্রীর মনোরমাকে দেখে প্রশ্নকাতর জিজ্ঞাসা, ওকে 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 গো, দক্ষিণাচরণের কানে ফিরে ফিরে আসে, ওকে 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 গো। সমস্ত গল্পটি এই জিজ্ঞাসায় বাকরুদ্ধ এক নারীর আত্মত্যাগের বিনিময়ে প্রবঞ্চনার সাক্ষ্য হয়ে ওঠে। দক্ষিণাচরণ অসুস্থ হন। এই অসুখ তার আত্মধিক্কারের, অনুশোচনার মর্মদাহ থেকে মনোবৈকল্যের রূপ পরিগ্রহ করে। সে মানসিক বিকারগ্রস্ত রোগীতে পরিণত হয়, আর রাত হলে সে ডাক্তারের দরজায় করাঘাত করে। দিনের বেলা প্রকৃতস্থ থাকে, রাত হলে অপ্রকৃতস্থ অবস্থায় অন্ধকার হাতড়ে বেড়ায়। আসলে প্রকৃতির অন্ধকারের সঙ্গে অন্তরের অন্তর্গূঢ় অন্ধকার মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। মনোরমা আছে, কিন্তু আর একজন যার আত্মত্যাগ সে অস্বীকার করেছে, নিতান্ত স্বার্থপরের মতো। এই স্বার্থপরতা থেকে মুক্তির জন্য সে পাগলের মতো প্রলাপ বকে। তার চরিত্রের ভিন্নধর্মী স্বভাব বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। শাহজাদপুরের পোস্ট অফিসের পোস্টমাস্টারকে নিয়ে গল্প লেখেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পোস্টমাস্টারের সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল। গল্পকার লিখছেন, তখনকার পোস্টমাস্টার একদিন সন্ধ্যার সময় এসে আমার সঙ্গে এই রকম ডাকের চিঠি যাতায়াত সম্বন্ধে নানা গল্প জুড়ে দেয়। আমাদের এই কুঠি বাড়ির একতলাতেই পোস্ট অফিস। পোস্টমাস্টারের গল্প শুনতে আমার বেশ লাগে। বিস্তর অসম্ভব কথা বেশ গম্ভীর ভাবে বলে যায়। এই পোস্টমাস্টারকে লেখক চিরন্তন করে রাখলেন পোস্টমাস্টার গল্পে। হিতবাদী পত্রিকায় পোস্টমাস্টার গল্পটি প্রকাশের পর শাহজাদপুরে পোস্টমাস্টার মহেন্দ্র বাবু গল্পটি পড়েন, সে কথার উল্লেখ আছে। রবীন্দ্রনাথ ইন্দিরা দেবীকে লিখলেন, সে গল্পটি যখন হিতবাদীতে বেরোলো, তখন আমাদের পোস্টমাস্টার বাবু তার উল্লেখ করে বিস্তর লজ্জা মিশ্রিত হাস্য বিস্তার করেছিলেন। ইউরোপীয় সভ্যতার প্রভাবে নগর সভ্যতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নাগরিক জীবনের সঙ্গে পল্লী জীবনের ব্যবধান ব্যাপকভাবে বেড়ে গেছে। এই নগর জীবন আর পল্লী জীবনের মধ্যে যেন কোনোভাবেই হৃদয়ের সেতু বন্ধন সম্ভব নয়। পোস্টমাস্টার গল্পে সে কথারই প্রতিধ্বনি লক্ষণীয়। প্রভুভৃত্যের সম্পর্কটি এখানে সুস্পষ্ট। দাদাবাবু, তোমার দুটি পায়ে পড়ি। রতনে নিষ্পাপ স্বার্থ দ্বন্দ্বহীন হৃদয়ের অভিব্যক্তিরই বহিঃপ্রকাশ। কিসের জন্য এই পায়ে পড়া? আন্তরিক ভালোবাসার জন্য, যে ভালোবাসার কোনো মূল্য নেই শহুরে শিক্ষিত পোস্টমাস্টারের কাছে। রতন দাদাবাবু বললেও তিনি দাদাবাবু হয়ে ওঠেন না, তিনি রতনের প্রভু। রতনের সেবার মূল্য তিনি অর্থের বিনিময়ে চুকিয়ে দিতে চান, রতন তা পারে না। দাদাবাবুর স্মৃতি সম্বলিত সমস্ত কিছু আঁকড়ে ধরে প্রাণপণ বাঁচার চেষ্টা করে। বুদ্ধির দ্বারা আবেগকে প্রশমিত করবার কৌশল পোস্টমাস্টার রপ্ত করেছে। তাই তো পৃথিবীতে কে কাহার নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করবার এই বৌদ্ধিক নির্ভরতা পোস্টমাস্টারের মধ্যে দেখা যায়। কঙ্কাল গল্পটিতে লেখক একটি নরকঙ্কালকে কল্পনা কাঠির জাদু বলে সংবেদনশীলতায় জ্যান্ত করে তুলেছেন। প্রেম বঞ্চিতা এক নারীর তীব্র মর্ম বেদনা এবং প্রেমিক কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় মর্মান্তিক প্রতিশোধ স্পৃহার বিবরণ আছে গল্পটিতে। মানব মনের গভীরে আকাঙ্ক্ষিত কোনো কিছু না পাওয়ার ক্ষোভ কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে, যার ফলে প্রতিশোধ নেবার প্রবল জেদ নিজের জীবনকে যেমন বিনষ্ট করে, তেমনি অন্যের জীবনকেও বিনষ্ট করতে পিছপা হয় না। উপনিবেশিক শাসনের ফলশ্রুতিতে কালো মানুষের উপর সাদা মানুষের কর্তৃত্ব যেমন স্বীকৃত হয়, তেমনি প্রভু দাসের সম্পর্কের সূত্রপাত ঘটে। অপেক্ষাকৃত বলবানের শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা তৈরি হয়।
প্রভু দাসের অনতিক্রমণীয় যুগ্ম বৈপরীত্য আমরা পোস্টমাস্টার রতনের মধ্যে যেমন লক্ষ্য করি, তেমনি খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন গল্পের মুনিব রায়চরণের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। বাল্যবিবাহ বিষয় গল্প সমাপ্তি, সাজাদপুরে নদী তীরে জনপদবধূদের কন্যা বিদায়ের দৃশ্যটি রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করে। লেখকের বর্ণনায়, অবশেষে যখন যাত্রার সময় হলো তখন দেখলুম আমার সেই চুল ছাঁটা, গোলগাল হাতে বালা পরা, উজ্জ্বল সরল মুখশ্রী মেয়েটিকে নৌকায় তোলবার চেষ্টা হচ্ছে, কিন্তু সে কিছুতেই যেতে চাচ্ছে না। অবশেষে বহু কষ্টে তাকে টেনে টুনে নৌকায় তুললে। বুঝলুম বেচারা বোধহয় বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুর বাড়ি যাচ্ছে। এই অজ্ঞাত ছোট মেয়েটির ইতিহাস আমার যেন অনেকটা পরিচিত হয়ে গেল। এই মেয়েটি সমাপ্তি ছোট গল্পের মৃন্ময়ী। বলাই গল্পে প্রকৃতির সঙ্গে মানব মনের গভীর সম্পর্ক উদ্ঘাটিত। প্রকৃতির সঙ্গে মানব জীবনের নীরব নিভৃত এক সম্পর্ক রয়েছে। এক কথায় বলতে গেলে প্রকৃতি হচ্ছে মানব সভ্যতার ধারক এবং বাহক। প্রকাণ্ড গাছগুলি তাই অনেক কালে দাদামশাই, মানব সভ্যতার ঐতিহাসিক ক্রম রক্ষার সহায়ক তারা। লেখকের কথায় এইসব প্রকাণ্ড গাছের ভিতরকার মানুষ ও যেন দেখতে পায়। তারা কথা কয় না, কিন্তু সমস্তই যেন জানে। তারা যেন অনেক কালের দাদামশাই, এক যে ছিল রাজাদের আমলের। রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পে ভাববাদ বা আধ্যাত্মিকতার স্থান নেই বললেই চলে। চূড়ান্ত বাস্তবতার আধারে রচিত গল্পগুচ্ছ। রবীন্দ্রনাথ আগাগোড়া ভোগবাদ বিরোধী ছিলেন। তিনি লিখেছেন, মস্ত বড় লোভের শেষে মস্ত ফাঁকি জোটে এসে। ভোগ আর লোভের কবলে পৃথিবীতে আজ শাইলকদের বাণিজ্য বিস্তারের দাপাদাপি। তাই রবীন্দ্রনাথের এই উচ্চারণ প্রাসঙ্গিক। অনেক উপাধি তব, মানুষের উপাধি হারাইছে শুধু, সে ক্ষতি কাহারে কব। ধ্বংস নামাঙ্কিত একটি ছোট গল্প দিয়ে আজকের আলোচনা শেষ করব। মানব সমাজকে পুনরায় সৃষ্টিশীল হতে হবে। মনুষ্যত্বের মূলে কুঠারাঘাত করে বাঁচা যায় না। প্রকৃতিকে ধ্বংস করে সভ্যতার প্রগতির চাকা বেশি দূর এগোতে পারে না। কবির ভাষায়, মানুষের সাজে কে যে সাজিয়েছে অসুরে, আজ দেখি পশু বলা গাল দেওয়া অসুরে। সভ্যতা দাঁত খাঁচানো উগ্র রূপের সম্মুখে দাঁড়িয়ে মানব নবরূপী দানবের বংশে মানুষ লাগিয়েছেন মানুষের ধ্বংসে। মানুষের ধ্বংস কার্যে মদমত্ত মানুষ মেতে উঠেছে, কারণ জনসংখ্যা যত কম হবে তত কিছু মানুষের হাতে পৃথিবীর সম্পদ গচ্ছিত হবে। আর এই ক্ষমতার লোভ থেকে লম্বা দৌড়ের কামানের গোলা এসে পড়েছিল 25 মাইল তফাৎ থেকে। একেই বলে উন্নতি। এই উন্নতি প্রকারান্তরে সার্বিক ধ্বংসের মহড়া মাত্র। এই ধ্বংস গল্পটি প্যারিস শহরে পটভূমিকায় রচিত। পিয়ের শোপা আর তার কন্যা ক্যামিলের সারা জীবনের শখ ছিল গাছপালার জোড় মিলিয়ে, রেণু মিলিয়ে নতুন রকমের সৃষ্টি তৈরি করা। জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধ বাঁধলো ফ্রান্সের। রাজ্যের কড়া নিয়ম পিয়েরকে যুদ্ধে টেনে নিয়ে গেল। ক্যামিল বাপকে বলল, আমাদের এই বাগানকে প্রাণ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখবে, কিন্তু সে পারেনি। গোলার আঘাতে পুরো বাগান সমেত ক্যামিল ভস্মীভূত হয়ে যায়। এই বাগান হচ্ছে নিষ্পাপ ফুলেদের বাগান। নিষ্পাপ ফুল হচ্ছে নিষ্পাপ শিশুর প্রতীক। নবপ্রজন্মকে রক্ষা করতে গেলে আমাদের মনুষ্যত্বকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, মানবিক মূল্যবোধকে প্রাধান্য দিতে হবে। রবীন্দ্রনাথের কথা দিয়ে আমি আমার বক্তব্যের সমাপ্তি টানবো। সবাইকে পুনরায় আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে গল্পের আলোচনা শেষ করব। শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে। ধন্যবাদ। Thank you so much, ma'am, for such an enlightening talk. I expect questions from the scholars, the students, the participants. I'd like to ask Dr. Samazdar if he has something to say. I think the students, scholars, audiences, colleagues, they should ask students should ask first. I think খুবই ভালো আলোচনা। ছাত্রছাত্রীরা আগে জিজ্ঞেস করুক, আমরা তো কথা বলেই যাই, ইনফ্যাক্ট আমরা তো কথা শিল্পী, পরে আমরা কথা বলছি। So I expect questions from the scholars, students.
Anybody? আমি হ্যালো স্যার, Yes, please. আমি একটা কোশ্চেন করছি যে বিশ্বভারতী বা শান্তিনিকেতন স্পেস জায়গাটা ঠিক বলতে পারছি না, সেখানে কোনো একটা সভায় রবীন্দ্রনাথকে বক্তব্য দিতে যেতে হবে। তো তার বাড়ির সেই সময়ের একটা ঘটনা, তার কোনো কন্যা মারা গেছেন, সেই কন্যাকে অন্ত্যেষ্টি মানে শবদেহের যে কাজ, সেই কাজ করার পরে তিনি সেখানে যাবেন, তার জন্য একটু দেরি হয়েছে সেই সভায়। তিনি সভায় গিয়ে প্রথম যে বক্তব্যটা বলেছিলেন, আমার এক প্রিয়, আমি ঠিক কোট করতে পারছি না এরকম কথাটা, আমি আমার এক প্রিয়জনকে বিদায় জানিয়ে আসলাম। এটা কিভাবে সম্ভব? একজন মানুষ, এটা কিভাবে সম্ভব? এটাই প্রশ্ন। হ্যালো। হ্যাঁ, এটা 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 এটাই জানার ইচ্ছা আর কি। আচ্ছা, আসলে রবীন্দ্রনাথ তো সাধারণ কোনো মানুষ নন, আর রবীন্দ্রনাথের জীবন এবং মৃত্যু বোধ দুটো অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িয়ে। আমরা জানি রবীন্দ্রনাথ তার জীবনে একাধিক মৃত্যু দেখেছেন। প্রথমে দেখেছিলেন মায়ের মৃত্যু, সেটা তার খুব একটা কষ্টের মনে হয়নি, যে মা নববধূ বেশে চলে যাচ্ছে, বয়স কম ছিল। প্রথম তিনি মৃত্যু যন্ত্রণা পান তার বাবা যখন মারা যান। তারপরে আমরা দেখেছি একের পর এক কন্যা, পুত্র, পুত্রের পুত্র সবাই গেছেন। তো রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে যেভাবে আঘাতগুলো পেয়েছিলেন, এবং রবীন্দ্রনাথের জীবনটা আর 10 জন মানুষের মতন নন। রবীন্দ্রনাথ নিজেকে নিজে বহুবার সামলেছেন, রবীন্দ্রনাথকে কেউ কিন্তু সামলায়নি। রবীন্দ্রনাথের চোখের জলও কেউ কখনো দেখেছে কিনা সন্দেহ। কারণ এরকম একটি ঘটনা দেখা যায় যে তিনি আশা করছেন যে তার যে পুত্র, মেয়ের ছেলে নীতিন্দ্র, সে ফিরে আসবে, তাকে নিয়ে তিনি আবার সুন্দর জীবনের স্বপ্ন দেখছেন। কিন্তু খবর আসছে রথীন্দ্রনাথ গিয়ে বলছেন যে সেই ছেলেটিও বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও মারা গেছে। তো রবীন্দ্রনাথ তাদেরকে বললেন, ঠিক আছে তোমরা এসো। এবং রবীন্দ্রনাথ কি করলেন? রবীন্দ্রনাথ নিজে একা তার কষ্টকে সেখানে নিজে কন্ট্রোল করলেন, এবং করার পর তিনি নিজের লেখার কাজে মনোনিবেশ করলেন। এটা রবীন্দ্রনাথের দ্বারাই সম্ভব, কারণ তিনি মৃত্যুকে কখনো একটা খণ্ড আলাদা করে কিছু দেখেননি। আমরা বারবার তার এতে দেখি যে মৃত্যু হচ্ছে আরেকটি জীবনে যাওয়ার যেন একটি দরজা। আমরা যদি পুনশ্চ পড়ি তাহলে আমরা দেখব যে অন্ধকারের পথ পেরিয়ে যায় চলে আলোকে। এবং খুব সুন্দর একটি কবিতা আছে, যেটা হচ্ছে মৃত্যু তিনি বর্ণনা দিচ্ছেন যে মৃত্যু যেন একটি গাছের পাতা, সেটা একটা জলের উপরে পড়ছে, এবং সেই জলটা হচ্ছে কালো স্রোত, সেটা ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা একটা সময় পর্যন্ত তাকে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু তারপরে আর দেখতে পাচ্ছি না। তো এটা থেকে তিনি তার যে উপনিষদিক ধ্যান ধারণা, তার যে মানে বিশাল একটা প্রকাণ্ড জীবনের মধ্যে আছেন, এবং তিনি এমন মানুষ যিনি কখনো নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেননি প্রকৃতির থেকে, বিশ্ব জাগতিক সমস্ত কিছুর সঙ্গে তিনি সংলগ্ন করে দেখেছেন। এবং আমরা দেখি যে তার আরেকজন যখন মারা যাচ্ছেন, তিনি ট্রেনে করে ফিরছিলেন। প্রথমত তার মনে হয়েছিল যে মৃত্যুটা খুব কষ্টের, কিন্তু তারপরে চারদিকে তাকিয়ে তিনি যখন দেখলেন পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না, তখন তার মনে হলো যে না, তার প্রিয়জন কোথাও হারিয়ে যেতে পারে না, এই জ্যোৎস্নার মধ্যেই আছে। খুব ছোট্ট একটি আমরা কবিতা জানি, কোথায় আমার বামি হারিয়ে গেছি আমি। এই হারিয়ে যাওয়া বামি কোথায় পাওয়া গেল? তাকে পাওয়া গেল আকাশে, সে যেন একটা চাদর টেনে দিয়ে চলে যাচ্ছে। তো এইখানে রবীন্দ্রনাথ এমন একজন মানুষ যিনি সমস্ত কিছুর সঙ্গে সংলগ্ন, এবং মৃত্যুটা তার কাছে পরম একটা আদরণীয় একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে পরের দিকে। এবং তিনি বলছেন কিন্তু যে প্রথম দিকেও আমরা দেখি মরণ রে কুকু মম শ্যাম সমান, এটা রবীন্দ্রনাথের দ্বারাই সম্ভব। এবং রবীন্দ্রনাথই আমাদেরকে যে মৃত্যু ভীতি বা মৃত্যু সম্পর্কে আমাদের যে অনিশ্চয়তা একটা, এখান থেকে কোথাও আমাদের উত্তরণের পথ দেখান, যে না, মৃত্যুতেই শেষ নয়। এবং মৃত্যুরও একটা দিক আছে, মৃত্যু মানুষের জীবনে পরম গ্রহণীয় এটা, এবং মৃত্যুর থেকে তার যে অভিজ্ঞতা এবং সেখান থেকে তার যে উত্তরণ, এই জায়গাটা খুব সাংঘাতিক। এটা আমাদের মতো সাধারণ মানুষের পক্ষে খুব কঠিন একটা ব্যাপার, কিন্তু এটা রবীন্দ্রনাথের কাছে, এটা রবীন্দ্রনাথের
রবীন্দ্রনাথই এটা পারেন, এটা খুব কম মানুষই পারেন, যেহেতু তিনি খুব মাপের একজন শিল্পী, জীবন শিল্পী। তাকে অন্নদাশঙ্কর রায় বলেছেন, পৃথিবীতে খুব কম লেখককে জীবন শিল্পীর মর্যাদায় উন্নীত করা যায়। তো রবীন্দ্রনাথ হচ্ছেন জীবন শিল্পী, এবং জীবন শিল্পী এমনই জীবন শিল্পী যিনি বলতে পারেন যে মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক আমি তোমাদেরই লোক, এবং তিনি শেষ লেখাতে লিখতে পারেন মৃত্যুর চেয়ে বড় আমি এই কথা বলে যাব চলে। এটা রবীন্দ্রনাথই বলতে পারেন, এবং সত্যি তিনি মৃত্যুর চেয়ে বড় বলেই রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আমরা আজকে এই আলোচনা করছি। রবীন্দ্রনাথ আমাদের মধ্যে জীবিত আছেন বলেই আমরা তাকে নিয়ে এত চর্চা করছি, আমার তো এরকমই মনে হয়। এটা কি শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথকে আমরা এভাবে বলে দিচ্ছি, কিন্তু এটা কি শুধুমাত্র সাধনা ছাড়া এতগুলো মৃত্যুকে কাছের থেকে দেখে, তার পারিবারিক এত অশান্তি, এত সমস্ত কিছু থেকেও এই যে চরিত্রগুলোকে কাছের থেকে দেখে সেগুলোকে যে প্রেজেন্ট করা, এটা কি শুধুমাত্র এই রবীন্দ্রনাথ জন্যই সম্ভব, নাকি তার পিছনে একটা গভীর সাধনা? সেই সাধনাটা কি? এটা রবীন্দ্রনাথকে তো রবীন্দ্রনাথকে আমরা বিচ্ছিন্ন করে দেখতে পারি না, কারণ রবীন্দ্রনাথের প্রেক্ষাপটটা তৈরি করেছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে সাত্ত্বিকতা, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে যে সংযম বোধ, এবং রবীন্দ্রনাথকে তার একটা সময় দেখা যায় যে ঘরের মধ্যে বন্দি করে রাখা হয়েছিল বইতের সময়ে। তো জীবনটা যে কত নিষ্ঠুরতাও আছে জীবনের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ জমিদার গৃহে জন্মেছিলেন একথা সত্য, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ খুব কিন্তু সংযমী জীবন যাপনের মধ্যে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সবকিছু মানে সহজে গ্রহণ করবার ক্ষমতাটা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকেও তার অনেকটা শিক্ষা ছিল। এবং রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক যে জীবনটা আমরা দেখি যে ব্রাহ্ম হওয়ার কারণে তারা কিন্তু সমাজচ্যুত ছিলেন, এবং তাদের বাড়ি মানে আত্মীয় স্বজন পরিমণ্ডলের মধ্যেই তারা সীমাবদ্ধ ছিলেন, বাইরের জগৎটা তাদের কাছে খুব একটা ছিল না। পরে আমরা দেখি যে তিনি বাইরে যাচ্ছেন এবং বাইরে দেখার যে কৌতূহল সেটা নিবারণ করছেন, সেটা অনেক পরে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে দেখতে গেলে কেবল রবীন্দ্রনাথ নন, রবীন্দ্রনাথ হয়ে ওঠার পেছনে আমরা যে দেবেন্দ্রনাথকে পাই, এবং শুধু দেবেন্দ্রনাথ কেন, দেবেন্দ্রনাথের কারণে ঠাকুরবাড়ি যে সাহিত্য চর্চার পরিমণ্ডলটা ছিল সেটা শুধু বাংলা সাহিত্যের মধ্যে সীমিত ছিল না। আমরা জানি যে পারস্য, রুমি, সুফি, হাফিজ, শেখ সাদী, এই যে বিস্তীর্ণ একটা মানে কাব্যিক যে জগৎ, মরমিয়া যে জগৎ, সুফিদের যে জগৎ, সবটার সঙ্গে তিনি কিন্তু তার জন্ম থেকেই মোটামুটি সংলগ্ন ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মানে সঙ্গে এরকম বাবা পাওয়ার কারণে। এবং এইখান থেকে দেখা যায় যে জীবনকে আর সত্যি রহস্যের বিষয়, কারণ রবীন্দ্রনাথ প্রতিভার অতিরিক্ত প্রতিভা। রবীন্দ্রনাথকে তো কোনো কিছু দিয়ে আমরা ঠিক সেইভাবে মাপতে পারি না। সেই জন্য রবীন্দ্রনাথই এটা পারেন যে তিনি যা দেখছেন তার মেয়েদের এক একজনের যন্ত্রণা, এবং তারপরে সে মেয়ে মারা যাচ্ছে, মারা যাওয়ার পর তার কাছে সেভাবে তিনি আর ওই দিকটায় যাচ্ছেন না, এবং তারপরে নিজেকে আবার তিনি লেখার কাজে মনোনিবেশ করছেন। এটা রবীন্দ্রনাথই পারেন। কেন পারেন? এই কারণে হয়তো পারেন যে তিনি জানেন যে তার জীবনটা সীমিত, এবং তিনি এই সীমিত পরিসরে হয়তো তিনি ঠিক করেছেন যে কি কি আমি করব, একটা পর একটা কাজগুলো, এবং এই কর্ম তৎপরতা। এবং তিনি খুব অল্প সময় কিন্তু বিশ্রাম নিতেন, খুবই অল্প সময়। এরকম ঘটনা আমরা শুনেছি যে তার একজন পিএ ছিলেন, তিনি হচ্ছেন বিজন বিহারী ভট্টাচার্য মশাই। তো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন তিনি, এবং পরে অধ্যাপনা করেছেন। অমিত্রসূদন ভট্টাচার্যের পিতা তিনি। তো তাকে তিনি একটা কবিতা এরকম লিখে উত্তরায়ণে তাকে সংশোধন করার কাজ তিনি দিয়ে গেছেন, এবং তিনি উনি যখন ফেরত আসেন দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়া করার পর, তখন দেখেন যে সেই লেখাটি সেখানে আর নেই। তখন উনি কৌতূহল বশত এবং ভীত হয়ে দেখেন যে লেখাটা গেল কোথায়। গুরুদেব একটাই আমাকে কাজ দিয়েছেন, অথচ আমি সেটা ঠিকঠাক করতে পারলাম না, হারিয়ে ফেললাম। তো গিয়ে দেখলেন কবিগুরু সেটা করে ফেলেছেন, এবং বললেন এটা আমি করে নিয়েছি। তো এই হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ। আমরা অন্যরা যখন মানে বিশ্রামের কথা ভাবি, উনি তখন কাজের কথা ভাবেন। এবং কবিগুরু ও শান্তিনিকেতন যদি আমরা পড়ি, সৈয়দ মুস্তফা আলী, আমরা সেখানেও দেখি যে তিনি কখন ঘুমোতেন, ঠিক সেই জায়গাটা বের করা খুব কঠিন। দেখা যাচ্ছে কত অল্প সময়ে তিনি এবং তার জীবনটা ছিল পুরো প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত। এরকম নন যে তিনি প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন মানুষ, কারণ তিনি আকাশের সূর্যকে বলছেন আকাশের পিতা।
সূর্য তার কাছে একটা মানে আকাশের পিতা, তাহলে তাকে তিনি কিভাবে দেখছেন? আমাদের দেখা, রবীন্দ্রনাথের দেখা, এটা খুব মানে মহাপুরুষ না হলে এই কাজটা বোধহয় সম্ভব নয়। এবং একটা মানুষ একটা জীবনে এত কাজ করতে পারে, এত ছোট গল্প নিয়ে করতে গেলে আমরা আমাদের মানে কোন দিকে সামাল দেবো বুঝে পাই না। তো সেখানে তিনি একদিকে রোমান্টিকতার অভিযোগ আছে তার বিরুদ্ধে যে তিনি রোমান্টিক কবি, অথচ আরেকটা দিক তার আছে তিনি প্রশাসক। দুটো তো একসঙ্গে অ্যাটাচ করা যায় না, দুটো তো বৈপরীত্য ধর্ম আছে। যিনি প্রশাসক হবেন বিশ্বভারতীর কর্ণধার, তিনি তো তাকে নিখুঁত হিসেব নিকেশ রাখতে হতো, আয় ব্যয়ের হিসেব রাখতে হতো, খরচ যোগান দিতে হতো, টাকা জোগাড় করতে হতো, বিভিন্ন জায়গায় যেতে হতো, এবং কত লোকের কত গালিগালাজ তাকে সহ্য করতে হয়েছে। আমরা শুধু উপরেরটা দেখি, রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি, রবীন্দ্রনাথ নোবেল বিজয়ী, এটা আমাদের অবাক বিস্ময়ের সামনে দাঁড়িয়ে হতবাকই হতে হয় যে কি করে সম্ভব। তো উনি পারেন, উনি এক হাতে এতগুলো কাজ করে গেছেন। হ্যাঁ, তার সঙ্গে এই যে তৎপরতা কি করে সম্ভব? উনি যদি একটা মৃত্যু নিয়ে সরে একটার পর, তো এখানে বলার মানে আর আমার কিছু নেই। আরেকটা কথা শোনা যাচ্ছে? হ্যালো, হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে? আরেকটা কথা, যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সময় থেকে, রবীন্দ্রনাথ যখন ছোট ছিলেন সেই সময় থেকে ওনাদের পারিবারিক যে একটা কালচার ছিল, বিভিন্ন রকম জ্ঞানী গুণী মানুষের সমাহার, বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের যে সমাগম, এই যে চর্চাটা, এই কালচারটা কি রবীন্দ্রনাথের উপর কোনো রকম প্রভাব ফেলেছিল ছোট অবস্থা থেকেই? হ্যাঁ, অবশ্যই ফেলেছিল। কারণ রবীন্দ্রনাথ যখন ছোট ছিলেন, বিহারী লাল তখন ছিলেন বাংলাদেশের সব থেকে বিখ্যাত কবি। এবং আমরা কাদম্বরী দেবীর কথা জানি, তিনি বলতেন যে তুমি বিহারী লালের মতো কবি হতে পারবে না। তো এই জায়গায় তিনি আরো বেশি হতেন যে বিহারী লালের চাইতে ভালো লিখে কাদম্বরীর কাছে তাকে মানে তার স্বীকৃতি আদায় করতে হবে, এই জায়গাটা তার ছিল। আর যেহেতু গুণী মানুষের যে বিশেষ একটা পরিমণ্ডল ছিল, এবং তার পরিবারের প্রত্যেকেই তো এক একটা দিকপাল, কেউ বৈজ্ঞানিক, কেউ ব্যবসা করছেন, কেউ ছবি আঁকছেন, একই সঙ্গে তো অনেকগুলো ধারা চলেছে সেখানে, হ্যাঁ একটা তো নয়। এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বটবৃক্ষের মতন। আমাদের একটি ঘটনা মানে রবীন্দ্রনাথকে যখন নিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি দার্জিলিং এ, তো রেলের টিকিট টিটি বললেন যে আপনি এই ছেলের টিকিট কাটেননি কেন? রবীন্দ্রনাথ বললেন অর্ধেক কেটেছেন কেন? তো রবীন্দ্রনাথ বললেন যে ওর বয়স তো এত, মানে টাকা কাটার মতো বয়স হয়নি। তখন বললেন আপনি মিথ্যে বলছেন। তো দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পুরো টিকিটটাই কাটলেন, এবং যে টাকাটা অর্ধেক যে টাকাটা তিনি মানে টিকিট কেটেছিলেন সেই টাকাটা পুরো টান মেরে প্ল্যাটফর্মের বাইরে ছুড়ে ফেললেন, এবং সেটা বিশাল একটা আওয়াজ করে রবীন্দ্রনাথের কানে পর্যন্ত এলো। আমরা পরে রবীন্দ্রনাথের নিজের বর্ণনাতে দেখি যে বাবা মশাই এটা এমন করে করলেন যে তাদের মুখে যোগ্য জবাব দিলেন। একজন পুত্র যদি তার পিতাকে এরকম দেখে বড় হন যে তার বাবা কেন করলেন এটা, মিথ্যেটাকে মিথ্যে প্রমাণ করে দিলেন, যে তিনি টাকাটা দেওয়া না দেওয়ার জন্য টিকিটটা কাটেননি এরকম নন। রবীন্দ্রনাথের মানে বয়স অনুসারে তার যে উচ্চতা এবং তার যে দৈহিক যে বাড়বাড়ন্ত, এটাকে তিনি কোনো মতেই সমঝোতা করতে চাননি। তো সেই জন্য অতিরিক্ত যে টাকাটা মনে হয়েছিল সেটাকে তিনি ছুঁড়ে ফেললেন। তো একজন পিতা যদি এরকম হন তো তার সন্তান কেমন হতে পারে? আর একটা ব্যাপার, যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কিন্তু প্রচন্ড কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিয়ম নিষ্ঠ ছিলেন, কোনো কোনো কেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। কারণ রবীন্দ্রনাথকে তিনি হয়তো বুঝেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথ আর অন্য 10টা ছেলের মতো তার পরিবারেরও নন, তিনি একবারে ব্যতিক্রমী একজন কেউ হয়ে উঠবেন। এটা দেবেন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই এটা বুঝতে পেরেছিলেন, না হলে তিনি একাধারে কুস্তি তাকে শেখাচ্ছেন। তারপরে বারবার আমরা দেখি যে রবীন্দ্রনাথ ব্যারিস্টারি পড়তে যাচ্ছেন, সেখান থেকে চলে আসছেন, দেবেন্দ্রনাথ কিন্তু মনে মনে খুশি হচ্ছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে জমিদারিতে পাঠানো হয়েছে। তো এই যে জায়গাটা, বাইরে বিদ্যানিকেতনে না পড়লে কি হবে, কিন্তু বাড়িতে যে পরিমণ্ডল তৈরি করা হয়েছিল, কি খাবেন, কতটা খাবেন, জামা কাপড় থেকে শুরু করে, কাগজ থেকে শুরু করে, সমস্তটা সংযমের যে জায়গাটা, কোনো অপচয় করা যাবে না, এই জায়গাটা দেবেন্দ্রনাথেরই তো তৈরি করা, ভিত্তিভূমি তো দেবেন্দ্রনাথ তৈরি করেছেন।
এবং দেবেন্দ্রনাথের কথা বারবার রবীন্দ্রনাথ বলছেন। হিমালয় দর্শন করতে নিয়ে যাওয়া, ওই অতি অল্প বয়সে দার্জিলিং এ নিয়ে গিয়ে সেখানে অত ঠান্ডার মধ্যে কনকনে ঠান্ডা জলে তিনি তাকে স্নান করাচ্ছেন, এবং সেই স্নান করার পর ভোরবেলা নিয়ে যাচ্ছেন, সন্ধ্যেবেলা নিয়ে যাচ্ছেন আকাশে নক্ষত্র চেনাতে। এরকম পিতা সন্তান, এরকমই তো মানে কি হবে? তার পিতার যে জায়গাটা, একজন বাড়ি মানে এমনি মানে পিতা শব্দটা যে এখানে প্রকৃত অর্থেই সার্থক একটি মানে কি বলবো শব্দবন্ধ, এটা দেবেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে কিন্তু খাটে। সেই জন্য দেবেন্দ্রনাথের জন্যই রবীন্দ্রনাথ হয়তো রবীন্দ্রনাথ। এবং এই যে পুরো পারিবারিক পরিমণ্ডলে যে বিভিন্ন যে ধারা, সাহিত্যের ধারা, সবটাই এসে যেন রবীন্দ্রনাথের মধ্যে একটা মিলন বন্ধন তৈরি করেছে। থ্যাংক ইউ ম্যাম। থ্যাংক ইউ ম্যাম। সঞ্জয় সরকার একটি প্রশ্ন করেছেন, একজন জমিদার হিসেবে বা সামন্ততান্ত্রিক সম্ভ্রান্ত স্তরের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি যখন সাধারণ মানুষের কথা লিখতেন তখন কি তিনি সম্পূর্ণভাবে নিষ্ঠাবান থেকেছেন? সাধারণদের প্রতি নিছক সহানুভূতির স্তর পেরিয়ে সহমর্মিতার স্তরে তিনি পৌঁছতে পেরেছেন? আর সামন্ততান্ত্রিক পরিচয় লেখায় আর তার সামন্ততান্ত্রিক পরিচয় তার লেখায় প্রভাব ফেলেছে কি? এটা বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হবে যে রবীন্দ্রনাথ তো জমিদার হয়ে গেলেন শাহজাদপুর শিলাইদহে, এবং সেটা তার পিতৃ আদেশে। এবং সেখানে গিয়ে তিনি যেটা দেখলেন যে ব্রাহ্মণদের বসার জায়গা আলাদা, আর অন্যান্য শ্রেণীদের আলাদা, মুসলমানদের আলাদা। তখন তিনি রাজা জমিদার হিসেবে যে আদেশটা দিয়েছিলেন সেটা হচ্ছে সমস্ত টেনে ফেলে বললেন এক আসনে সবাইকে বসতে হবে, এবং এটাই আমার নির্দেশ। জমিদার হিসেবে এটাই আমার প্রথম নির্দেশ, এবং আমিও এর মাঝখানে বসবো। তো তিনি যে বিভেদ, যে বৈষম্য, জমিদারের যে জমিদারি বা সামন্ততান্ত্রিক যে প্রথা, তিনি প্রথম জমিদার হিসেবে সেটাকে ভাঙছেন। এবং তারপরে আমরা দেখি যে রবীন্দ্রনাথের পিতার বয়সী একজন এসে রবীন্দ্রনাথকে একজন প্রজা এসে বলছেন যে হুজুর আমার তো পরপর মানে শস্য উৎপাদিত হয়নি, তাহলে আমি টাকা দেবো কি করে? পারলে তিনি পায়ে হাত দিয়ে দেন, এইরকম অবস্থা। তখন রবীন্দ্রনাথ দেখছেন যে পিতার বয়সী একজন তার কাছে এরকম কাকুতি মিনতি করছে, এটা তাকে প্রচন্ড ভাবে কষ্ট দেয়। তো এটা পিতার মতো তিনি এই কারণে ভাবতে পারছেন কারণ ওই মানুষটিকে তিনি তার বয়সের অনুসারে তার পিতাকে যে সম্মান করেন সেই জায়গাটা মনে কোথাও আছে বলেই পারছেন। এবং এই জন্য তিনি কি করছেন, আমরা বিস্তারিত ভাবে রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র পড়লে বা আরো আমরা পড়লে আমরা জানতে পারি যে রবীন্দ্রনাথ কিন্তু খাজনা মকুব করে দিয়ে ফেরত আসছেন, এবং দেবেন্দ্রনাথের কাছে কিন্তু বঞ্চিত হচ্ছেন। এবং দেবেন্দ্রনাথ বলছেন যে এভাবে তুমি যদি খাজনা মকুব করে দাও তাহলে আমাদের জমিদারি চলবে কি করে? পরবর্তীতে আমরা তো দেখি নানান গ্রাম উন্নয়নের সঙ্গে তিনি যুক্ত হয়েছেন। আর তার সঙ্গে যেটা হয়েছে, তিনি বাইরের বিভিন্ন দেশে গেছেন, এবং বাইরের দেশে গিয়ে যেটা দেখেছেন যে ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় যেখানে শ্রমিক আন্দোলন ঘটছে, শ্রমিককে তার শ্রমের মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে, তখন তিনি লিখছেন যে জমিদার হিসেবে আমার নিজের পরিচয় দিতে কোথাও আমার কুণ্ঠা বোধ হয়, এমনকি ঘৃণাও হয় যে আমি হচ্ছি শোষিত শ্রেণীর প্রতিনিধি, যেটা আমার পরিচয়ে কোথাও একটা আমার বিড়ম্বনা তৈরি করে। তো এই জায়গা থেকেও রবীন্দ্রনাথ কিন্তু নিজেকে বাইরের দেশে বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহের সঙ্গে দেখে যুক্ত হয়ে, এবং সেখান থেকে তিনি ফিরে অন্য রবীন্দ্রনাথ হয়ে এসেছেন। আবার সেখান থেকে জমিদারি কাজে গিয়ে তিনি আরেক রবীন্দ্রনাথ হয়ে উঠেছেন। আমরা একটা রবীন্দ্রনাথ কিন্তু দেখতে পাই না, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে অনেক রবীন্দ্রনাথের সমাহার আছে, এবং রবীন্দ্রনাথ দিনের পর দিন নিজেকে পরিমার্জিত করেছেন। এবং এই করার পর শেষ পর্যন্ত তিনি সামন্ততান্ত্রিক প্রথার বিরোধী একটি শক্তি হিসেবে কাজ করেছেন বলেই তিনি রক্তকরবী লিখতে পারেন, বলেই তিনি ছোট গল্পগুলো তুলে এনেছেন, নাহলে সেটা সম্ভব ছিল না। আর তা যদি না হতো তাহলে প্রভু দাসত্বের যে সম্পর্ক আমরা দেখি, যেগুলো সামন্ততান্ত্রিক প্রথারই ফল, বা আমরা পরবর্তীকালে আরো আধুনিক হওয়ার উপনিবেশিক সভ্যতার ভাব, সেখান থেকেও তিনি কিন্তু প্রতিবাদই করছেন, এবং সেই জায়গাটা তিনি নিজেও কিন্তু নিজের জীবনেও কিন্তু অনেকটা বজায় রাখছেন। থ্যাংক ইউ ম্যাম। চয়ন মদক একটি প্রশ্ন করেছেন, কবিগুরুর শেষ বয়সের অসুখ থেকে সুস্থ হওয়ার জন্য
চিকিৎসকেরা ওনাকে একটি সার্জারি করতে বলেছিলেন, কিন্তু তিনি কোনো মতেই ওনার দেহতে সার্জারি করতে দেননি। এই নির্দেশন কি রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতির সাথে এক অবিচ্ছিন্ন চেতনারই প্রভাব? এটা একটা বিশেষ ঘটনা যে রবীন্দ্রনাথ কোনো মতেই আহ তিনি কাটাছেঁড়া, তিনি বারবার লিখেছেন যে কাটাছেঁড়া অবস্থায় আমি ফেরত যেতে চাই না, মানে আমি মৃত্যুবরণ করে আমি বিদায় নিতে চাই না। আমি যেরকম অক্ষত অবস্থায় এসেছি, জন্মেছি, আমি সেরকম অক্ষত অবস্থাতেই ফেরত যাব। তো জীবনের শেষ পর্যায়ে আমরা দেখি যে রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ হচ্ছেন এবং তাকে নীলরতন সেন, ডক্টর নীলরতন সেন তাদের আরো অনেকের উদ্যোগে তাকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে অস্ত্রোপচারের জন্য। তো রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এক্ষেত্রে বারবার মানে বলেছেন যে তিনি ঘোর বিরোধীও ছিলেন এইটার অস্ত্রোপচারের। কারণ একটা বড় কারণ হচ্ছে যে তিনি কখনো নিজেকে পুরোপুরি উন্মুক্ত কারো কাছে করতে চাননি। তার গোপন যে ব্যাপারগুলো, শরীরের যে গোপনীয়তাটা, সেটা তিনি চাননি যে কোথাও উন্মুক্ত হবে, তার কাছে মানে গোপন থাকবে। এবং এরকম একটি ঘটনা আমরা দেখছি যে শান্তিনিকেতনে একবার কলেরা হয়েছিল, চারিদিকে কলেরা রোগী আক্রান্ত, এবং তখন টিকাও সম্ভবত আবিষ্কৃত হয়েছিল এবং সেই টিকা চারদিকে দেওয়া হচ্ছিল। তো সবশেষে রবীন্দ্রনাথের কাছে যারা টিকা দিচ্ছিলেন তারা এলেন যে রবীন্দ্রনাথকে দেবেন। তো তিনি বললেন যে ওসব আমাকে দিতে হবে না, জীবনে কোনোদিন আমার জ্বর হয়নি, আমার আমি নিম পাতার রস খাই, আমি আমলকি খাই, আমি হরিতকি খাই, ওসব আমার জন্য চলবে না, আমার ওসব লাগে না। তো দেখা যাচ্ছে যে তিনি তার শরীরটা আহ যেভাবে তার গঠন, তার দীর্ঘাঙ্গী একজন পুরুষ, 6 ফিট 2 ইঞ্চি খুব কমই দেখা যায়, এবং তার সঙ্গে নিরোগ একজন মানুষ এরকমও খুব কম দেখা যায়। তো এই মানুষটির মনোবল, এবং তিনি বলছেন যে আমি ক্যালিফস খাই, বায়োকেমিক ক্যালিফস খাই এবং হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাও করতেন তিনি। কোনো মতে তিনি অ্যালোপ্যাথি ওষুধের সঙ্গে যুক্ত হতে চাইতেন না। কিন্তু জীবনের শেষ পরিসরে আমরা দেখলাম যে তাকে অস্ত্রোপচারের জন্য নিয়ে যাওয়া হলো, এবং যখন তার অস্ত্রোপচার হবে ঠিক তার আগের মুহূর্তেও তিনি লিখছেন, নিজে লিখতে পারছেন না কিন্তু লিখছেন, এবং ডাক্তারের সঙ্গে তিনি মজাও করছেন যে ভালোই হবে, এবার অপারেশনের পর মগজটাও ভালো করে ধোলাই হবে এবং এখান থেকে বেরিয়ে আমি কি করব, পুনরায় আরো ভালো ভালো করে লিখতে পারবো। তো এর একটা কারণ, মনস্তাত্ত্বিক কারণ যেটা মনে হয়, অনেকে বলেন যে রবীন্দ্রনাথের ওই যে একটা ব্যাপার ছিল যে আমাকে কেউ দেখবে না এবং আমাকে কাটাছেঁড়া করা যাবে না, কাটাছেঁড়া শরীর নিয়ে আমি ফেরত যাব না, এই যেন একটা কষ্টের কারণে তার একটা মানে অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই যে কাজটা হলো, এই কারণেই যেন তিনি চলে গেলেন। এবং তার যাত্রাটাও তো খুব একটা সুবিধা ছিল না, তার তার ইচ্ছে মতো হয়নি, কারণ তিনি তো শান্তিনিকেতন থেকে ফিরতে চাননি কোথাও। তিনি তো জীবনের শেষ অধ্যায় যেমন শান্তিনিকেতনে থাকতে চেয়েছেন, তেমনি জীবনের পরিসমাপ্তিটাও তিনি চেয়েছিলেন শান্তিনিকেতনের মাটির কোলেই তাকে সমাহিত করা হবে। কিন্তু আমরা যেটা দেখেছি সেটা তো একটা কঠিন দুর্ভাগ্যের বিষয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন জয় রবীন্দ্রনাথের জয় বলে যেন কেউ না স্লোগান বলে। তা আমরা কি দেখেছি, বাঙালি সেখানে উন্মত্ত, বাঙালি সেখানে তার আত্মীয় পরিজনের উপর হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে রবীন্দ্রনাথের দেহ সেখান থেকে টেনে নিয়ে বিপুল জনস্রোতের মধ্যে নিয়ে তাকে চলে যায়, এবং তার চুল দাড়ি ছিঁড়তেও কেউ বাদ রাখে না। এবং কেওড়াতলা শ্মশান ঘাটে তার যে দাহ কার্য, সেখানে তার সন্তান মানে রথীন্দ্রনাথ পর্যন্ত মুখাগ্নি পর্যন্ত করতে পারেন না। তো এই কঠিন পরিস্থিতিটাও তো রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘটে, এবং এটাও রবীন্দ্রনাথ সহ্য করেন। মানে সহনশীলতা রবীন্দ্রনাথের কোন পর্যায়ে? আমরা রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে নানান চর্চা করি, কিন্তু জীবনের শেষ দিনও তিনি কিন্তু তাকে আমরা আঘাত এনেছি, এমন আঘাত যেটা তিনি সহ্য করেই গেছেন। এবং এই যে রবীন্দ্রনাথ, এই রবীন্দ্রনাথ সর্বংসহা রবীন্দ্রনাথ। আমরা রবীন্দ্রনাথের অনেক বিরূপ আলোচনা করি, করার পরও কি হয়, আবার রবীন্দ্রনাথে আমরা ফেরত আসি। তো এই জায়গাটা রবীন্দ্রনাথ মানে যেন কি গতি প্রবাহের মতোই। ওই যে একটা প্রশ্ন একজন করছিলেন যে মৃত্যুটা তিনি কি করে মেনে নিলেন, তো এটাই যেন যে জীবনে চলে যাচ্ছেন তখনও একটা গতির মধ্যে দিয়ে, বিশাল জনস্রোতের মধ্যে দিয়ে তিনি চলে যাচ্ছেন। আমরা যদি শ্মশানটুকু পর্যন্ত না যাই তাহলে আমাদের চোখের সামনে যেটা ভাসে, একটা বহমান জনতা তাকে এখনো যেন নিয়েই চলেছে, বয়েই চলেছেন তিনি জনতার কাঁধে করে। সেটা হচ্ছে বহমান রবীন্দ্রনাথ। থ্যাংক ইউ ম্যাম। বর্ষা ঘোষ প্রশ্ন করেছেন,
রবীন্দ্রনাথের লেখায় বাস্তবতার প্রভাব ছিল, কিন্তু পড়া বাস্তবতার কোনো প্রভাব ছিল কি? থাকলে সেটা কতটা? পড়া বাস্তবতার প্রভাব যে একেবারে ছিল না তা নয়, কিন্তু ছোট গল্পের ক্ষেত্রে আমি যেটা বলবো, ছোট গল্পের ক্ষেত্রে বাস্তবতার ব্যাপারটাই বেশি, যেহেতু ছোট গল্প নিয়ে আজকের আলোচনা। এখন পড়া বাস্তবতার জায়গাটা একেবারে নেই সেটা তো বলা যাবে না, কারণ রবীন্দ্রনাথের যে আধ্যাত্মিকতা, রবীন্দ্রনাথের যে অলৌকিকতা, সেই জায়গাগুলোতেও তো আমরা বাস্তবকে ছাড়িয়ে একটা অবাস্তবের দিকেই আমরা কখনো কখনো যাই। সেই জায়গাটাও রবীন্দ্রনাথ তার গুটি কয়েক ছোট গল্প আমরা দেখি, সেখানেও যে একেবারে নেই তা নয়। আমার পূর্ববর্তী দুজন বক্তা সেটাকে দেখিয়েছেন, এবং আমরা ছোট ছোট করে আমরা তার ছিন্ন পত্রাবলী তো আমরা কখনো কখনো দেখতে পাই। কাজে রবীন্দ্রনাথের এই জায়গাটা, আমি যে ছোট গল্প নিয়ে যে আলোচনার যে পরিসরটা, সেই জায়গাতে খুব কমই আছে, কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে একেবারে নেই এটা বলা যাবে না। থ্যাংক ইউ ম্যাম। জাহানারা বেগম একটি প্রশ্ন করেছে, রবীন্দ্রনাথ তো মৃত্যুকে ভয় পান না, তাহলে ওনার প্রাণ কবিতায় বলেছেন যে মরিতে চাই না আমি এই সুন্দর ভুবনে, মানবের মাঝে আমি পাচি বাড়ি চাই। এখানে কি তিনি নিজের মৃত্যুকে বারণ করে নিতে ভয় পেয়েছেন? মৃত্যুকে তিনি একেবারে ভয় পান না, এটা এটা পুরো সঠিক কথা নয়। মৃত্যুকে কোনো মানুষ ভয় পাবে না, এটা হয় না। এরকম সংবেদনশীল অনুভূতি আহ প্রবণ একজন ব্যক্তিত্ব, তিনি মৃত্যুর কে একেবারে ভয় পেতেন না, এটা কিন্তু বলা যাবে না। কারণ মৃত্যুকে তিনি যদি ভয় না পেতেন, বা মৃত্যু সম্পর্কে তার যদি আশঙ্কা বা ভীতি এগুলো যদি না থাকতো, বা একটা দূরতিক্রম একটা জায়গা, কোথায় চলে যেতে হবে, এই যে জায়গাটা যদি তার মনের মধ্যে কোথাও মানে আশঙ্কা তৈরি না করতো, তাহলে বারবার তার লেখায় মৃত্যুর প্রসঙ্গ উঠে আসতো না। বারবার মৃত্যুর প্রসঙ্গ আছে, নানান ভাবে মৃত্যুর যে এক্সপেরিমেন্ট করা, বিভিন্ন ভাবে মৃত্যুকে বিভিন্ন ভাবে অ্যাঙ্গেলে দেখা। এবং আমরা তো জানি যে তিনি প্ল্যান চেক করতেন। প্ল্যান চেকটা তিনি কি কারণে করতেন? প্ল্যান চেকটা করতেন এই কারণেই তো, যে যারা মারা গেছেন তাদের কি অবস্থান। এই 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 ঘটনাও তো আমরা জানি রবীন্দ্রনাথের কাছে। তো মৃত্যুকে তিনি স্বীকার করেছেন, মৃত্যুকে তিনি ভয় পেয়েছেন, এমনও সময় তার জীবনে এসেছে যে তিনি মৃত্যুর ঘন ঘটার কারণে তার ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসটাও এক সময় একটা সন্দেহের জায়গায় পৌঁছেছে। তিনিও কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি রাগান্বিত হয়েছেন, কিন্তু পুনরায় আবার তিনি নিজেকে সেই জায়গা থেকে আবার তিনি নতুন করে যেন নতুন জীবনের দিকে ফিরে এসেছেন। তো মৃত্যুকে তিনি খুব গভীর ভাবে জানেন, খুব ব্যাপক ভাবে জানেন, অনেক বেশি ভাবে জানেন বলেই তিনি কিন্তু বলছেন যে মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে। এই পারস্পরিক বৈপরীত্যের যে ব্যাপারটা, একদিকে তিনি জানেন চূড়ান্ত বাস্তবতা মরে যেতে হবে, আর একদিকে তিনি জানেন যে তিনি মরতে চান না, অমরত্ব চান। এই দুটো যেরকম হচ্ছে যে সুধা যেমন অমলকে ভুলে না, আমরা ডাকঘরে পড়েছি যে সুধা অমরকে ভুলে না, সেরকম অমরত্ব যেন রবীন্দ্রনাথকে না ভুলে, এই জায়গাটা। কিন্তু মৃত্যু তো আছে, মৃত্যু তো ভয় ছিল, একেবারে যে ছিল না সেটা কিন্তু বলা যায় না। তবে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে পরিপক্কতা, রবীন্দ্রনাথের যে আরো বেশি ব্যাপকভাবে বিশ্বাত্মার সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে নেওয়া, যেটাকে তিনি জীবাত্মা পরমাত্মা বলছেন, এবং পরমাত্মারই অংশ হিসেবে নিজেকে দেখার যে বৈষ্ণবীয় বা সুখী যে ধ্যান ধারণা, তার সঙ্গে যখন একাত্ম হয়ে যাচ্ছেন, তখন এই মৃত্যু ধারণাটা একটু অন্যরকম রূপ পরিগ্রহ করছে। থ্যাংক ইউ ম্যাম। বিপ্লব দেবনাথ একটি প্রশ্ন করেছেন, ছোট গল্পগুলোতে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট কিভাবে রিফ্লেক্টেড হয়েছে একটু যদি বলেন। ছোট গল্পগুলোতে তার প্রথম দিকের যে ছোট গল্প, সেগুলো আমরা তো জানি যে ছোট গল্প শব্দটাই রবীন্দ্রনাথের দান, এবং ছোট গল্প শব্দ কেমন হবে তার সংজ্ঞাটাও রবীন্দ্রনাথেরই বেঁধে দেওয়া। কারণ বিদেশি সাহিত্যে শর্ট স্টোরি শব্দটি থাকলেও আমাদের বাংলা সাহিত্যে এরকম কোনো শব্দের প্রচলন ছিল না। তো সেই ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ
বর্ষা যাপন যে কবিতায় ছোট প্রাণ, আমরা সবাই জানি ছোট ব্যথা, ছোট ছোট দুঃখ কথা, তারপরে অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে শেষ হইল না শেষ। তো প্রথম তিনি যে ছোট গল্পগুলো লিখেছিলেন তাতে আমরা দেখি যে গ্রামীণ জীবনের সুখ দুঃখ হাসি কান্নায় নানান ঘটনাগুলো ছিল। কিন্তু ছোট গল্প তো পরিসর তো খুব ছোট নয়, ব্যাপক বিস্তৃত এর ক্ষেত্র। তো এর মধ্যে নানান ঘটনা পরম্পরায় যখন আমরা পরের দিকে ছোট গল্প, আমরা যে দ্বিতীয় সঙ্গী দেখি রবিবার, ল্যাবরেটরি এবং শেষ কথা, সেখানে কিন্তু ছোট গল্প অন্য ধরনের ছোট গল্প, অন্য কথা বলে। রবীন্দ্রনাথের উত্তরণ তো এখানে যে সোহিনীর মতো চরিত্র তিনি কিন্তু নির্মাণ করছেন, যে একটি নারীর নারীত্ব, সতীত্ব না পত্নীত্ব কোনটা, তার যে স্বামীর সঙ্গে যে সম্পর্ক সেটা তার কোনটা দিয়ে নির্ধারিত হবে, তো স্বামীর কাজের মধ্য দিয়েই সেটা হবে। তো সোহিনী চরিত্রের মতো তিনি নির্মাণ করছেন। স্ত্রীর পত্রে মৃণালকে তিনি আনছেন, এরকম চরিত্র তো তিনি নির্মাণ করছেন যারা বাধা ধরা গণ্ডি থেকে বেরিয়ে একেবারে অন্য ধরনের একটি জায়গায় তিনি চরিত্রকে পৌঁছে দিচ্ছেন, এবং যেটাকে কোনো মতে গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে কেন কোনো মানে আধুনিক জীবন একেবারে এখনকার যুগের সঙ্গেও একেবারে সম্পৃক্ত করে নেওয়া যেতে পারে। সোহিনী তো অতি আধুনিক চরিত্র, এবং আমরা দেখি সোহিনী নিয়ে যখন বিরূপ সমালোচনা বেরোতো তখন রবীন্দ্রনাথের যে যিনি পুত্রবধূ তাকে তিনি পড়তে তখন পারতেন না অসুস্থতার কারণে, তখন বারবার জিজ্ঞেস করতেন যে সোহিনী নিয়ে কি লেখা বেরোলো, এবং তিনি বলতেন যে সোহিনী হচ্ছে আমার আধুনিক মননের সৃষ্টি, সোহিনী হচ্ছে আধুনিক নারী। তো এই জায়গাটাতে তিনি উত্তরণ ঘটিয়েছেন। এখানে রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের স্তর পরম্পরা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে রবীন্দ্রনাথের গল্প গ্রামীণ জায়গা থেকে উঠে এসে একেবারে কোন জায়গায় তিনি পৌঁছে দিয়েছেন। যে এরকমও কখনো কখনো হয়তো আমাদের মনে হওয়া উচিত, রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে আমার সমস্ত সৃষ্টি যদি বিনষ্ট হয়ে যায় তবুও রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং ছোট গল্প আমার থেকে যাবে। একটা তো তিনি গীতাঞ্জলির জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন, কিন্তু ছোট গল্পের যদি যথার্থ মূল্যায়ন হয় রবীন্দ্রনাথের, তাহলে তিনি আরেকটি নোবেল পুরস্কারের জন্য যোগ্য ছিলেন, আরেকটি নোবেল পুরস্কার পাওয়ার মতো তিনি ছোট গল্প রচনা করেছেন। থ্যাংক ইউ ম্যাম। দীপঙ্কর দা, গৌতম দা কিছু বলবেন? না, আমি তো প্রথমেই বলেছি, আমার মনে হয় গৌতম দাও আমার সঙ্গে একমত হবেন। আমার এই ব্যাপারটা খুব ভালো লেগেছে যে এই দ্বিভাষিক আলোচনা চক্র, এইটা আমার কাছে খুব অভিনব মনে হয়েছে এবং খুব দরকারি মনে হয়েছে। আমরা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখেছি, ম্যাডামও হয়তো খেয়াল করে দেখেছেন যে আজকাল বাংলা বিভাগের পাশাপাশি অন্যান্য বিভাগগুলোতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিয়ে চর্চা প্রভূত পরিমাণে হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে এই বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ভাবনার আদান প্রদানের জায়গাটা কিন্তু সেইভাবে বাড়েনি। আমাদের ইংরেজি বিভাগে যখন কোনো আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমরা আশা করি যে সেই আলোচনা চক্রে বক্তব্য ইংরেজি ভাষাতেই প্রদান করতে হবে। এটার কোনো মানে আমি দেখি না। উল্টো দিকে এটাও আমার বলা দরকার, ম্যাডাম এটা খেয়াল করবেন যে এখনো পর্যন্ত আমার শিক্ষকতা জীবনে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা কোনো কলেজের বাংলা বিভাগ থেকে আমাকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিয়ে বলতে বলা হয়েছে এরকম ঘটনা খুব কম ঘটেছে। আমি এই মুহূর্তে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা মনে করতে পারছি, খুব সম্প্রতি একটা সুযোগ হয়েছিল আমার সেখানে বাংলা বিভাগে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাস নিয়ে কিছু বলার। এছাড়া সাধারণভাবে কিন্তু এই যেটাকে আমরা বলি ডায়ালগ, এটা কিন্তু বিভিন্ন ভাষাভাষী ডিপার্টমেন্টের মধ্যে হয় না। আমি একটা উদাহরণ দিতে চাই যে কিছুদিন আগে আমাদের এক ছাত্রী, আমাদের ডিপার্টমেন্টের এক ছাত্রী, সে এখানে বিশ্বভারতী নিয়ে যে মেমোয়ার্স গুলো লেখা হয়েছে সেই মেমোয়ার্স গুলো নিয়ে সে একটা গবেষণা করেছে। সে প্রি সাবমিশন সেমিনার দিচ্ছিল, সেখানে একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আমাদের হিন্দি বিভাগের একজন সিনিয়র অধ্যাপক। তো তিনি যখন তাকে বললেন, এবং আমাদের ছাত্রীর কাজ খুব ভালো, খুব সুন্দর কাজ করেছে, ইংরেজি ভাষায় লেখা মেমোয়ার্স গুলো নিয়েছে, বাংলা ভাষায় লেখা মেমোয়ার্স গুলো নিয়েছে, এমনকি বিদেশি অন্য ভাষায় লেখা মেমোয়ার্স সেগুলোরও সে প্রসঙ্গ এনেছে। কিন্তু হিন্দি ভাষায় কবি শিবানীর যে আমাদের শান্তিনিকেতন বলে যে একটা অসাধারণ হিন্দিতে লেখা একটা মেমোয়ার্স আছে,
সেটার কথা কিন্তু তিনি ওকে জানান, এবং আমরা জানতে পারি যে সে কিন্তু ওই টেক্সটার কথা জানতো না। এমন নয় যে সব টেক্সটের কথা সবাইকে জানতে হবে, কিন্তু আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে যে আমরা আমাদের এই খণ্ড দর্শনটা কেন, মানে আমরা বাংলা বিভাগ বা ইংরেজি বিভাগ বা হিন্দি বিভাগ এইভাবে আলাদা আলাদা ভাবে কাজ করবো কেন? সেই হিসেবে আমি সৈকতকে অকুণ্ঠ সাধুবাদ জানাচ্ছি। সৈকত শুধু নয়, সৌনক এবং শক্তিপদ এদেরকেও আমি অকুণ্ঠ সাধুবাদ জানাচ্ছি। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এই ধরনের কাজ যত বেশি হয় তত ভালো, এবং আমাদের বোঝাপড়াটার মধ্যে এই যে ডায়ালজিক যে একটা প্রক্রিয়া, এই যে কথোপকথনের একটা সুযোগ, এইটা যত বেশি হয় তত ভালো। আমি তো আজকে ম্যাডামের উপস্থাপনা থেকে অনেক কিছু শিখলাম, একেবারে প্রকৃত অর্থেই বলতে শিখলাম। তো সেইটা যদি সম্ভব হয় আরো বেশি করে, আমার মনে হয় খুব ভালো হবে। এমনকি বাংলা ভাষার ছাত্রছাত্রীরা যদি ইংরেজি ভাষার শিক্ষকদের রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত আলোচনা বা ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা শুনে, আমার ধারণা যে তারাও হয়তো নতুন পার্সপেক্টিভস পাবে। আমাদের যে থিওরিটিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক, আমরা যেভাবে একটা টেক্সটকে দেখি বা দেখতে চাই, সেটাও আমার মনে হয় পুরোপুরি ফেলে দেওয়ার মতো নয়। এবং সেটাও এবং এর মধ্যে অবশ্য করেই আমাদের বলা দরকার, এটা সকলেই স্বীকার করবেন, যে আমাদের আবার ইংরেজি ভাষার সাহিত্যের ছাত্রদের সনাতনী ভারতীয় যে অলংকার শাস্ত্র সে সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান খুবই কম। ইদানিং অবশ্য আমরা একটু চর্চা করছি, কিন্তু সেটা গৌতমদা জানেন যে আমাদের ইংরেজি ডিপার্টমেন্টের আমরা 3 জন মাস্টারমশাই বুড়ো বয়সে সংস্কৃত কোর্সে ভর্তি হয়েছিলাম আমাদের এখানে সংস্কৃত ডিপার্টমেন্টে। আমরা চেষ্টা করেছি, কেউ বলতে পারবে না যে আমরা চেষ্টা করিনি, কিন্তু যাই হোক সেটা কতটা ফলপ্রসূ হয়েছে সেটা সময় বলে দেবে। তো সেই ডায়ালগটা খুব দরকার। আমি সৈকতকে এবং ইংরেজি বিভাগকে এবং পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়কে অকুণ্ঠ সাধুবাদ জানাচ্ছি, এবং ভবিষ্যতে আরো এই ধরনের অনুষ্ঠান হলে আমাকে যদি তারা নাও ডাকেন, আমি তবুও একজন সাধারণ পার্টিসিপেন্ট হিসেবে এখানে উপস্থিত থাকার চেষ্টা করব। এইটুকুই বলতে চাই। অনেক অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ স্যার, আই মিন ইউর ফিডব্যাক মিনস এ লট টু ইচ অফ আস। Okay, so here we come towards the end of today's webinar, and being the convener, this is an honor and privilege to deliver the vote of thanks to all of them who are related to this webinar. First and foremost, I would like to convey my heartfelt gratitude to the Honorable Vice Chancellor, Dr. Dev Kumar Mukhopadhyay, for not only encouraging us to conduct such webinars, but also for his continuous support. The Honorable Vice Chancellor has blessed us with his gracious presence, and I also thank him on behalf of the Department of English of COOCH PANCHANAN University for delivering the inaugural speech. Secondly, I would like to convey my sincere thanks and regards to 3 invited resource persons in today's bilingual webinar: Dr. Dipankar Roy, Dr. Gautam Ghoshal, and Dr. Nafisa Islam. Each one of them have delivered insightful talks, and next to that, I convey my sincere regards to the registrar, Dr. Abdul Qadir Safili, for motivating us. I'm also thankful to the deans of respective faculty council of PG studies for offering their blessings. And I would also like to extend my hearty vote of thanks to Mr. Tapos Manna, the finance officer. And now I would like to take this occurrence to extend my heartfelt thanks and sincere regards to Dr. Shonak Samazdar for his fruitful involvement in this webinar. And along with that, I thank Professor Joyita Sengupta for her gracious presence and also for expressing her good wishes for this webinar. I'm also thankful to Dr. Shaktipada Kumar for his enormous cooperation in organizing the same.
Above all, I thank all the faculty members of Coach BEHAR Panchanan University for their gracious presence and fruitful participation. And finally, I must admit that I am highly indebted to Dr. Abhijit Dokko, the system administrator of our university, for his appreciative efforts in this academic endeavor, and also Mr. Tormoy Dokto, the junior assistant of the Office of the Registrar, for providing the much needed technical support. I'm also thankful to all the participants. I would like to thank each and everyone who is related to this webinar. Thank you, everyone. Have a good night. সৈকত লিভ করো, তুমি কেটে দাও।